அடுத்த நிகழ்வாக இருபோக்கு ஒளியேற்றுதல். ஒளியேற்ற முதல்வர் துறை தலைவர்கள் முனைவர் வீரமணி அவர்கள், முனைவர் ஜவஹர்லால் நேரு அவர்கள், முனைவர் புருஷோத்தமன் அவர்கள், முனைவர் மேதா அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறேன். அடுத்ததாக நமது நிறுவன இணையர் மரியாதைக்குரிய தலைவலர் மரியாதைக்குரிய உணர்வாய் நிழலாய் நிறைந்திருக்கும் மரியாதை செய்ய முதல்வர்
அடுத்ததாக உலகெல்லாம் நுழைந்து ஆன்மநேயம் இறைவனை போற்றி வாழ்வதற்காக நமது 3ஆம் ஆண்டு வணிக கல்லூரி மாணவி சிவரஞ்சனி தமது இசையர்கள் கொடுத்தால் நம்மை ஈர்த்த இசையர்கள் கொடுத்திருந்தார் மாணவி சிவரஞ்சனி அவர்கள். அடுத்த நிகழ்வாக புது புனலை கண்டு மகிழ்ந்திருக்கும் இளைஞர்கள் மூலம் இன்று நம்மோடு இணைந்திருக்கும் இணையத்தில் புது புனலை கண்டு மகிழ்ந்திருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் இன்று இணையத்தில் இணைந்திருக்கும் நமது முதலாம் ஆண்டு மாணவர்கள் அவர்களுடைய அனுபவங்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும், அவர்களுடைய கல்லூரி அனுபவம் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை தம் தொடக்க முறையின் மூலமாக உரையாற்ற இருக்கிறார். நம்மோடு இணையத்தில் இணைந்திருக்கக்கூடிய நமது செயலர் அவர்களை நான் நேரங்கள் அன்புடன் அழைக்கிறேன். My pranams to God Almighty. They found a couple of Dharmamurti Rao Kalavalkan cities Hindu. My pranams to God Almighty. They found a couple of Dharmamurti Rao Kalavalkan cities Hindu College, Dharmamurti Rao Kalavalkan city Gaurav and Kalaval Sitamagaru. Respectful Principal Dr. Kalvi Karasi, respectful Director Center for Research and Development Dr. Rajendra Naidu, respectful faculty members and non-teaching staff members, respectful parents and dear students. I am happy to inaugurate Student Induction Program 2021 for freshers titled DEEKSHARAMBH. Dear students, our DRBCCC Hindu College was started in the year 1969 to commemorate
birth centenary of our illustrious founder, Dharmamurti Rao Bodur Kalavalkannan Chettigaru, whose services were praised by Dr. Anubesant and Mahakal Bharatiya. To cater mainly to the ever-growing demand for higher education of students in and around Pattabhiram, shift to self-financing stream was started in the same campus in 1995. The college is co-educational affiliated to the University of Madras and has qualified and experienced faculty to provide realistic educational experience. We have adequate infrastructure facilities. We have started many academic programs to cater to the student community. We have sports facilities. We have introduced a lot of extracurricular activities. We have UG and PG programs, and we have been producing university rank holders every year. Our fee structure is affordable to help the needy. We have welfare schemes for the students, special programs for the students, interdisciplinary programs, mentoring system, etc. We have placement cell and we have entered into MOUs with chambers of commerce, industry, etc. for the students' growth. An exclusive center of research and development is established. In addition to the aforesaid, we have many more which will be detailed by the principal in our address. Dear students, Student Induction Program 2021 for the freshers, that is first year students, titled DEEKSHARAMBH, has been designed by the principal, director, and able faculty members of 52 stream to give an insight of DRBCCC Hindu College with a lot of care and effort. I am sure that all of you will benefit from this program, and I am sure that the parents will provide their guidance to the wards. You should be studious and sincere and bring glory to your parents, to the institution, and to the community at large. I thank the principal, director, faculty members for designing this program, and I wish the program all the success. I am sure this program will be useful. I thank one and all on behalf of the management of Dharmamurti Rao Bodur Kalavalkannan Chetti's Hindu College. Thank you. மரியாதைக்குரிய செயலர் அவர்களே. அடுத்த நிகழ்வாக துறை தலைவர்களை அறிமுகம். மரியாதைக்குரிய முதல்வர் அவர்களே. Good morning, everyone. I am Dr. DRBCCC, Principal and Head Department of Education. Good morning, one and all. I am Dr. S. Veeramani, HOD of Economics. I extend a wholehearted wishes to first year BA Economics students. Thank you. Myself, Dr. Jawaharlal Nehru, Department of Commerce. And yes, Purushothaman, Department of Corporate Secretary. Thank you. Department of Economics. Department of I am M. Suresh, Department of Health. அனைவருக்கும் வணக்கம். என் பெயர் தேவி, சமத்துறை தலைவர். Good morning. I am Sridhar, Department of Library. Good morning. I am Purushothaman, Director of Civil.
அறிமுகப்படுத்திக் கொண்ட துறை தலைவர் முதல்வர் அவர்களுடைய நன்றிகள். அடுத்த நிகழ்வாக கல்வியின் சிறப்பு, கல்வியின் நிலைப்பாடு, முறைமைகள், கல்வியின் மூலம் ஏற்படும் ஒழுக்கங்கள், மனவள மேம்பாடு, கல்லூரியின் சட்டத்திட்டங்கள் இவற்றினை பற்றி அறிமுகப்படுத்தி அறிமுக உரையாற்ற முதல்வர் அவர்களை நம்புகிறேன். Secretary, Shri Venkatesa Perumal, the respected trust members who have joined us online, dear heads of the department of Shift 1, dear colleagues, parents, and the first year students. I welcome you all for the DEEKSHARAMBH student induction program for this year. I extend a very warm welcome to the freshers and also to our parents. It is my bond and duty to introduce the
introduce the campus and also the dynamics of the institution. This induction program has been set with the aim of introducing about the college infrastructure, the physical facilities that are available for the students, and also various programs that are extended for the benefit of the students apart from the regular curriculum. On the screen, you are seeing the first campus of Dharmamurthy Rao Bahadur Kalawalakannan Chetty's Hindu College, sprawling over 32 acres, encircled by the sports ground and decorated in the midst with the NCC parade ground. We have 7 blocks in the campus, and the extension cells that sprawls all over the campus. It is also my golden duty to introduce our founder couple, Dharmamurthy Rao Bahadur Kalawalakannan Chetty Garu and Sitama Garu. Dharmamurthy Rao Bahadur Kalawalakannan Chetty Garu has bequeathed all his property for the service of the educational institutions. He has written in his will that his posterity must maintain the legacy of the family through the services to the educational institutions. Dear parents and students, we all stand as the beneficiary of the benevolence of our founder, Dharmamurthy Rao Bahadur Kalawalakannan Chetty Garu. We pray Almighty and our founder couple to extend their blessings for your good health and academic success. I am glad to introduce the trust members who form the major core of Dharmamurthy Rao Bahadur Kalawalakannan Chetty's charities. The trust members are the monitors who look after our institution and bring in major developments. We have 9 trust members, and we have the senior managing trustee, Sri M. V. Kannaya Chittikalu, and our president and honorary secretary, Sri M. Venkatesa Perumal Garu. We are thankful to the trustees for their support in the development of the institution. The motto of our college. The motto of our college is character, culture, citizenship. Apart from the academic success, the college intends that the students must grow with good character, develop cultural values, and be the best citizens of the country. The vision of our institution be to improve the quality of education consistently on par with the international standard, so that the students will be able to occupy higher positions, not only in the regional or the national arena, but also in the international arena. I am proud to share with you about the anniversary and jubilee celebrations of 2019. We were celebrating 5 different jubilee celebrations by the Dharmamurthy Rao Bahadur Kalawalakannan Chetty's charities. It was the 150th birth anniversary of our founder, and we were grateful enough to have our Honorable Vice President, Sri M. Venkaiah Naidu sir, as the chief guest for the function. The Golden Jubilee of Shift 1 was celebrated on the day, along with the Silver Jubilee celebration of Shift 2. A commemorative postal stamp was released by Sri Venkaiah Naidu in the presence of the Chief Postmaster General of Tamil Nadu Circle, M. Sampath. The programs offered in our institution under Shift 1.
We have three streams: arts and humanities, commerce and management, and science stream. We have four courses under arts and humanities: BA Telugu Literature, BA English, BA Economics, BA History. And under commerce and management, we have BCom General, BCom Corporate Secretaryship. Under the science stream, we have BSc Mathematics. The college caters to the holistic development of the students. The focus of our college is to make the integrated approach by improving the academic skills, the social skills, and employability skills, which all can be achieved only through the good spiritual and mental health. So, the programs of the year have been framed with these four skills in mind: the academic enrichment programs, the skill development programs, the consistent improvement of infrastructure, getting our connections with the common projects, the emerging projects, maintaining the ecosystem of our college, bringing more of research trust. So we have undergraduate courses. We also bring in the research culture in the institution. Not only that, in cognizance with the vision and mission of the college, the students have to take up the social responsibility, because the institution and the management feels that the students must give back to the society of whatever they have got benefited. The social responsibility of the students had been taken as a major focus, and they are integrated into the programs of the research. Then the alumni association is being made stronger, so that all the stakeholders of the institution, namely the management, teachers, students, alumni, and parents, will be able to take part in the growth of the institution. Code of conduct. Though the list of the rules will be shared to the students through our academic calendar, these are some of the important things which I wanted to share in this program. The code of conduct: the students, when they enter the campus, have to wear their ID cards and come modestly dressed. The t-shirts and jeans are not allowed inside the campus, in order to ensure that there will not be any disciplinary problems in the institution. We request the parents to take care that the students come modestly dressed when they come to the college. The ID card is very, very important for them. The students must wear the ID cards all the time, when they enter the campus and when they are inside the campus. Infrastructure and learning resources. They have the several floors, as I said, the 7 floors, the library, and the computer labs, laboratories and classrooms, auditorium, and auditorium seminar halls, and we also have several extension cells separately in order to cater to our mission. You are looking at the various blocks in the campus. In order to inculcate spiritual and religious values, the college has a temple with idols of Sri Siddhi Vinayaka, Sri Mahalakshmi, Sri Saraswati, and Yanda. Daily pujas are performed by the college. We also perform special pujas during the special occasions. We are looking at the seminar halls. We have the conference halls and several seminar halls, the mini halls to cater to the smaller audience, and we also have the Kannan Knowledge Center,
which specifically caters to ideation and incubation for the students. All these halls are with internet and ICT facilities. Next, the classrooms. All the third-year classrooms are equipped with the ICT for the usage of ICT facilities, as you could see on the screen. In the infrastructure, we have the labs, where we are also seeing the electronics, physics, and chemistry lab as a part of shift 2, and we have the computer lab and the language lab that caters to the students of shift 1. We have the library, a very well equipped library with both books and also the e-resources, as you can see, and the library is completely equipped with automated library software, and you could also see the annual expenditure, the amount of money that has been spent with the UGC funds and also with the management funds. Infrastructure, sports ground. Then, the 400-meter standard track is a very unique feature of the campus, which is quite unavailable in any other institution. And so all the neighboring institutions are able to make use of this standard track, and we are proud to say that the Department of Sports had equipped and well maintaining the infrastructure of sports, as you could see the picture within the football field, the volleyball court, the coco court, the kabaddi and ball badminton court, the cricket nets for practice, and the table tennis, carom and chess. Not only do we cater to the students of our college alone, we extend these infrastructural facilities for the sports department of the Tiruvallur district, for the university. And this kind of collaborative activities really help the students who want to be involved in the sports to take up to the national and international levels. We also have the canteens and the lounges in the college. We have a Avin parlor in the campus. This has been geared up by the management because they felt that the physical health of the students is very, very important, and so they want to recommend the standard milk as it has been recommended by the government of Tamil Nadu. We have the canteen facilities where the students are able to take food at a subsidized price, and also the nutritious food meal scheme is being distributed to the students in the canteen. We also have separate girls and boys lounges for them to use for a time. Getting on with curricular aspects. The academic curriculum, the syllabus, the college follows the syllabus of the University of Madras. Apart from that, in order to help the students in keeping up with the current trends, the departments also offer add-on courses, certificate courses, interdisciplinary courses, and elective courses. And these are all very meticulously taught by the quality cell, which is IQSC, which monitors the content of all these courses to check on whether they are with the trends, so that these courses would really help the students in their academic improvement. Apart from that, the curriculum enrichment programs such as value education programs, community projects, as I have already shared with you, that the vision of our founder had been that the students must be able to develop as good citizens. That community development projects are also extended, internships, fieldwork, industrial visits, and
The programs on human values and professional ethics are also conducted in the institution. For teaching oral learning, what is important is the students' spiritual, physical, and mental health. Always the programs start with the focus on the physical and mental health of the students. We have signed memorandum of understanding with Heartfulness Meditation Center, which offers short-time courses, certificate courses, and diploma courses for the students. And as a program in the beginning, we have included a orientation on yoga and meditation today, which will be the next session for the students. The pandemic had unsettled both the academic setting and also the domestic setting. Immediately, our meritorious teachers handle the situation where they have to get on with the learning. So the teachers immediately were assembled, the programs were charted out to include more of online classes and, and also the face-to-face learning as recommended by the government of Tamil Nadu for now. And they try to bring in a lot of training programs for the teachers in order to understand the e-teaching tools and also the e-learning tools which would be helpful for the students. On the screen, you could see Kahoot and the Google Meet class, Kahoot, Google Meet. Students would be taking the online classes in the Google Meet. This is my presentation would involve the general introduction. After 4 days, on the 5th day, you have the department orientation, at which time the heads of the departments brief you with the apps that you have to download in your mobile and the whole dynamics of your department activities. We have a Google Meet through which the students take up the regular classes. We have the Google Classroom through which the teachers will maintain your attendance, your assignments, and also the quizzes that will be handled, tests, and all the internal assessments that will go on. The teachers make use of PowerPoint presentation, the presentation slides, the video presentation, and we also have the e-repository, the videos of the teachers and the important e-materials would be available in the YouTube channel of our college and also in the department blogs. Research, innovations, and extension. In order to maintain the research ecosystem in the college, in order to invite research culture in the students, the research projects are encouraged for the students. The innovation ecosystem is being maintained. The Kannan Knowledge Center would cater to the ideation and incubation of the research culture. So both the teachers would be talking to the students about the new trends in their field, and the students can engage in discussions through which they can explore ideas, exchange ideas, and bring in new projects. The management is ready to support the students in the research projects at the primary level. We also have good contact with the corporate sectors by being members of so many associations, and you have a list of for the Commerce Department here, Andhra Chamber of Commerce, Madras Chamber of Commerce and Industry, and Madras Management Association. We also have Kannan Academy for Excellence. Not only that the students are going to learn the syllabus as prescribed by the University of Madras, not only do we have the courses for the enrichment of their academics, but also we have
special academics which would help the students for for their future. So cells are being created for coaching them in competitive examinations. The Kannan Academy for Excellence, with the help of the heads of the department, will be able to bring in the uh, relevant programs. All these competitive examination cells framework would deal with the general framework for the major competitive examinations. For example, the students have to take up general knowledge, then they have to take up tests in English, for which these competitive examination cells would be coaching them. So all the departments, department heads will be providing us with a framework by which we will be able to enrich the competitive examination cell. We are looking at the Kannan Academy for Excellence. English Language Lab. English Language Lab being set with the software helps the students to take up training sessions or also certificate course in pronunciation, listening and speaking skills. The management has been benevolent to set up the English Language Lab with the proper software so that the students could be trained with their communication skills. Apart from that, special programs are being conducted in the institution. The study trips are being conducted, industrial visits, internships are arranged by the departments related to their scope. Exhibitions are being conducted. For example, the Entrepreneur Development Cell conducts exhibitions annually to encourage the students not only to go for higher education or to get into jobs, but also to become entrepreneurs. Then we have industry institution interaction. We have signed memorandum of understanding that with several organizations through which we will be able to bring in the awareness sessions, and also this will enable us to send the students for internships and also to improve their placements. Special programs are being conducted for the parents. Parents are also the important stakeholders of the institution. So the management, but very magnanimous to extend their services to the parents to enhance the cordiality within. Basic computer program, English communication, then quizzes which will be able to make them be with general knowledge. Basics of banking and insurance are all being offered by the institution. In order to have good interaction with the parents, with the alumni, and with the experts, we conduct parent-teacher meeting, alumni association meeting, founders day, annual day, sports day, theme-specific events, endowment lectures, and live budget sessions. Here we are very glad to share with the parents that we conduct the parent-teachers meeting every semester. It means that we will be meeting the parents twice, and parents are more welcome to the institution and extend their support and also share their suggestions for the development of the institution. We have the extension activities, ED cell, Entrepreneur Development Cell, NSS, NCC, Gender Cell, Rotaract, HIVE, Electoral Literacy Club, Youth Resource Club, Eco Club, and as I have already introduced to you, physical education and also enactors. Collaborations and MOUs. You are looking at the screen of the list of the MOUs which when the college is signed with the following organizations. For example, the most important one being ICMR, and the next is Ambattur Industrial Estate Manufacturers Association, through which we are catering a lot to the student for the students' placement.
student support and progression is very important for us. The government offers scholarships. Apart from that, we also arrange scholarships from the non-governmental agencies so that the students not be facing the economic and financial crunch in paying their fees or also for buying the learning materials. Counseling and placement cell comes up with programs on skill enhancement, value addition programs, skill development programs. The institutional values caters to maintaining the ecosystem, so environmental awareness programs and the solid waste management cell caters to maintaining the ecology of the campus and also brings in a lot of programs so that the students develop those values in their life. We also, as you could see, the rainwater harvesting unit, and we constantly audit the ecosystem of the college through the green audit, energy audit, and environmental audit. And we also undertake environmental promotional activities. Special care has been taken for with the assistive technology and environmental friendly atmosphere for the physically challenged students too. We offer the best practices of the institution with its own distinctiveness. We are very thankful to the management for providing the students with nutritious food for the poor and the needy students. The students are most welcome to enroll their names and give the relevant details as would be demanded by the cell so that they will be able to benefit from the nutritious non-mix scheme. Then the management book scheme for the economically poor students and also prizes are given constantly in order to encourage 100% attendance for their academic proficiency for their meritorious positions. And the sports students are also encouraged with the sports kit and several prizes for them for the year. The cash award is being offered by management for the university rank holders. Newspapers and employment news are provided in each block so that the students could enhance their reading habits and also for updating current awareness among students. We request the students to make good use of the library facilities. The institution takes special care with the students, as you could see, the nutritious food scheme and the amount that is spent by the management for that. Dear parents and students, the institution constantly, perfectly caters to the development of the students' progression. We request the parents through this forum that they must extend their complete support in encouraging their wards to conduct themselves in a disciplined way and come regularly to the college as and when the declaration is made by the government, and also to make use of the good infrastructural facilities and also the academic facilities as offered by the institution. Thank you. மாணவர்களின் கல்வி மேம்பாட்டிற்கு நமது நிறுவனம் அளித்துள்ள வசதிகளையும் மாணவர்களின் வளர்ச்சிக்காக நமது நிறுவனம் அடைந்து கொண்டிருக்கும் நடைமுறையில் இருக்கக்கூடிய செயல் திட்டங்கள் இவற்றை தெளிவாகவும் முடிவாகவும் எடுப்பதற்கு அறிமுகப்படுத்திய முதல்வர் அவர்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றிகளை. அடுத்ததாக, நாணயத்தின் இரு பக்கங்கள் போல இருப்பவை மனித உயர்வுக்கு தேவை, உடல் நலம், இவை இரண்டும் நலம் பெற வேண்டும்.
நலம் பெற வேண்டும் எனில் தியானம் இதன் அவசியத்தை மாணவர்களாகி உங்களுக்கு உணர்ந்த அறிகிறார். சிவானந்தன் யோக பயிற்சியாளர், பெங்களூரு பல்கலைக்கழகம், அவர்களிடம் வரும் நேரத்தை ஒப்படைக்கிறேன். மீண்டும் ஒரு முறை இணையத்தில் இணைந்திருக்கும் முதலாம் ஆண்டு மாணவ தோழமைகள் வாழ்த்துக்களை வணக்கத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி. A very good morning to one and all present here. I am Dr. Zainabi from Department of Hindi. Today I am before you as a convener of Yoga and Meditation Cell. As you all know, today stress, mental pressure and struggle in life making the human being so strengthless physically and mentally also. So we need some solution for this hectic environment which we are facing in day-to-day life. So like a boon, yoga and meditation is there in front of us, with which our mind and our body gets a big relaxation, which promotes a big freshness to our internal parts. So today we are having S. Sivanandan sir as a scholar who is going to present a session related to yoga and meditation. He did his master degree in marketing management. He is a certified yoga instructor from Swasa Yoga University, Bangalore. He is a Brighter Minds felicitator for the past 5 years and certified for level 1 field archer. He is having 15 years of experience in IT industry also. We are glad to have such a great scholar today with us. So on behalf of the management, principal and staff members, I welcome wholeheartedly S. Sivanandan sir for this session. Thank you. ஓகே, குட் மார்னிங் ஒன் அண்ட் ஆல். ஸோ இன்னைக்கு செஷன் வந்து நம்ம தமிழில் தான் கண்டக்ட் பண்ண போகிறோம், பட் ஸ்டில் பிபிடி வில் பி இன் இங்கிலீஷ்.
Hope all are comfortable with that. So let me share my insight about yoga and meditation. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரெசன்டேஷன் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு பி ரொம்ப ப்ரீஃப் இன்ட்ரடக்ஷன் டு யோகா அண்ட் மெடிடேஷன் தான். இது வந்து ஏன்னா தட் சப்ஜெக்ட் இஸ் வெரி வாஸ்ட் and has introduced by the facilitator. I'm not a scholar as such. I'm just a kid who's learning yoga. நான் ஒன்றும் ரொம்ப ப்ரொஃபிஷியண்ட்டான ஆள் கிடையாது யோகாவில். எல்லாரும் மாதிரி நான் கற்றுக்கிட்டு இருக்கேன், ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறேன். ஓகே, நான் செஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். All right. So again, good morning to all. And so first year of college, நிறைய learnings இருக்கும் உங்களுக்கு, and you will have lot of fun also. ஸோ நம்ம செஷனில் போகலாம். ஓகே, இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஒரு பேசிக் இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் யோகா அண்ட் டெஃபினேஷன் ஆஃப் யோகா. யோகானா என்ன, அப்புறம் யோகாவில் என்னென்ன வெரைட்டிஸ் இருக்குது, ஒய் யோகா நாம் ஏன் பண்ணணும், அண்ட் யோகாவோட இம்பேக்ட் ஆன் பிரெயின், எஸ்பெஷலி மெடிடேஷனோட இம்பேக்ட் ஆன் பிரெயின், அண்ட் பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் பிரெயின் வேவ்ஸ். ஓகே, ஸோ யோகான்றது வந்து எப்படின்னா பதஞ்சலி அப்படின்ட்டு ஒரு சேஜ் இருந்தார் இன் 5th century BC. ஸோ அவர் வந்து ஹீ கன்சாலிடேட்டட், அவர் வந்து எல்லா யோகா சூத்ராஸும் கன்சாலிடேட் பண்ணி ஒரு புக் ஃபார்மேட்டில் கொண்டு வந்தார். ஸோ பேசிக்லி பார்த்தீங்கன்னா யோகா வந்து பதஞ்சலி கிரியேட் பண்ணல, பதஞ்சலி வந்து கம்பைல் பண்ணார், கன்சாலிடேட் பண்ணார். அதுக்கு முன்னாடியே யோகா இருந்தது, ஆனால் எப்படி உருவாச்சு, அது யார் கண்டுபிடிச்சான்றது வந்து கிளியரான ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நம்மக்கிட்ட இல்லை. பட் பதஞ்சலி வந்து ஸ்கேட்டர்டாக இருந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாத்தையும் வந்து ஒரு கோடிஃபை பண்ணி ஒரு புக் ஃபார்மேட்டில் கொண்டு வந்தார். ஸோ அந்த கோடிஃபை பண்ணி கொண்டு வந்தது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து யோக சூத்ரா அப்படின்வாங்க. பேசிக்கலி இட் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்லோகா ஃபார்மேட்டில் 196 யோக சூத்ராஸ் கொண்டு வந்தார். ஸோ அக்கார்டிங் டு பதஞ்சலி அவர் பார்த்தீங்கன்னா யோகா வந்து கான்ஷியஸ் ப்ராசஸ் ஆஃப் கெய்னிங் மாஸ்டரி ஓவர் மைண்ட். அதாவது உங்கள் மைண்டை வந்து உங்கள் கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கிறதுக்கு தான் யோகா வந்தது. பட் ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அதில் வந்து வெறும் மைண்டு மாத்திரம் வச்சுட்டு இல்லாமல் ஃபிசிக்கல் எக்ஸசைஸ், ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ், ரெஸ்லிங், இதில் இருக்கிற ஃபிசிக்கல் எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து யோகாவோட சேர்த்து போட்டு மொத்த ஒரு ஃபார்மேட்டாக வந்துடுச்சு. அப்புறம் நாளடைவில் போக போக என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அது வந்து யோகா வந்து நிறைய லெவல்ஸ் ஆஃப் யோகா, நிறைய ஃபார்மேட் ஆஃப் யோகா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பவர் யோகா, வின்யாசா, அஷ்டாங்க யோகா, ஐயங்கார் யோகா, இன் அண்ட் யாங் யோகா அப்படின்ட்டு நிறைய ஃபார்மேட் ஆஃப் யோகா வந்துடுச்சு காலப்போக்கில். ஸோ ஆனால் இது நிறைய ஃபார்மேட் ஆஃப் யோகா வந்தாலும் இதில் பேசிக் எலிமெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபிசிக்கல் போஸ்டர், ப்ரீதிங் எக்ஸசைஸ், அப்புறம் ஸ்பிரிச்சுவல் கண்டம்ப்ளேஷன். அதாவது ஸ்பிரிச்சுவலாக நம்ம எப்படி முன்னேறது, அப்புறம் ஃபிசிக்கல் போசஸ் அண்ட் ப்ரீதிங் எக்ஸசைஸ், இது மொத்தம் கன்சாலிடேட் பண்ணி இருக்கிறது தான் யோகா. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்கல் அண்ட் மென்டல் ஹெல்த்து வந்து நல்லபடியாக இம்ப்ரூவ் ஆகுது யோகா பண்ணுறதால. ஸோ இது எப்படி அப்படின்றது வந்து நாம் வந்து போக போக இந்த ஸ்லைடில் பார்க்கலாம். ஸோ ஃபிசிக்கல் அண்ட் மென்டல் ஹெல்த் எப்படி இம்ப்ரூவ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா யோகா வந்து பண்ண it improves strength and flexibility, and also நம்மளோட ஹார்ட் லங் கெப்பாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ இதால் ஓவராலாக வந்து சைக்கலாஜிக்கல் வெல்பீயிங் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. நம்ம ஓவராலாக நம்மளோட உடம்பு மாத்திரம் இல்லை, நம்ம மைண்டு கூட மொத்த பேலன்ஸ்டாக வருது இந்த யோகா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதால. ஓகே ஃபைன். இது வந்து பேசிக் டெஃபினேஷன் ஆஃப் யோகா. யோகான்றது என்னன்னா யூஜ் அப்படின்ற ஒரு சான்ஸ்கிரிட் வேர்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. அதுதான் பேசிக். ஸோ அது என்ன அப்படின்னா யோகான்றது என்னன்னா ஜஸ்ட் யூனியன், கம்பைனிங் ஆர் ஜாயினிங் ஆஃப் வாட் அவர் செல்ஃப். அதாவது நம்ம ஜீவாத்மா வந்து பரமாத்மாவோட
ஜாயின் பண்ணுற ஒரு டூல் தான் வந்து யோகா அப்படின்னு ஒரு பேசிக் டெஃபினேஷன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சேஜஸ், அப்புறம் நிறைய உபனிஷத், வேதாஸ், அப்புறம் பகவத்கீதா, இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்லோகாஸ் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க, பேசிக் டெஃபினேஷன்ஸ் எல்லாம் என்னன்ட்டு. ஸோ அது வந்து ஒன்றும் வேரி ஆகும். அதெல்லாம் இங்கே வந்து கீழே லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். பதஞ்சலி என்ன சொல்கிறாருன்னா, யோக சித்ர வித்ர நிரோதா, அதாவது மாஸ்டரி ஓவர் மைண்ட். ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் சான்ஸ்கிரித்தெல்லாம் இருக்கிறதால கொஞ்சம் நம்மளுக்கு அவ்வளோ பழக்கம் இல்லையா, ஸோ இது கொஞ்சம் வந்து கஷ்டமாக இருக்கும் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ பேசிக் இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து இட் இஸ் மாஸ்டரி ஆஃப் மைண்ட். நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம பாடியை வந்து ஸ்ட்ராங் அண்ட் ஸ்டெடி அண்ட் ஸ்டேபிள் அண்ட் கம்ஃபர்டபுள் அண்ட் ஹேவிங் அவர் மென்டல் ஸ்டேட் இன் அ ஹாப்பி அண்ட் ரிலாக்ஸ்டு ஸ்டேட். இதுதான் வந்து சட்டில் ஃபார்ம் ஆஃப் யோகா. ஸோ இது மாதிரி நிறைய வேரியஸ் டெஃபினேஷன்ஸ் இருக்குது. மேபி இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறவங்க வந்து யூ கேன் ரெஃபர் டு பகவத்கீதா, அப்புறம் அரவிந்த ஒரு டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்காரு, விவேகானந்தா வேற ஒரு டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்காரு. ஸோ இட் வில் வேரி பை sages and time period. Okay, so there are different streams of yoga. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா யோகா வந்து ஹோலிஸ்டிக் அப்ரோச் டு ஹியூமன் பீயிங். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஞான யோகா இருக்குது, ராஜயோகா இருக்குது, பக்தி யோகா இருக்குது, கர்ம யோகா இருக்குது. ஸோ ஒன்றும் இது பார்ப்போம் என்னன்ட்டு. ஞான யோகான்றது என்னன்னா ஞான மார்க்கம், அதாவது பேசிக்காக இது ஹிந்துயிசமில் சொல்கிற ஒரு கான்செப்ட். நம்மளோட நாலேஜ் வச்சு எப்படி நம்ம வந்து கடவுள் அடையலாம் அப்படின்ற ஒரு மெத்தட் வந்து ஞான யோகா. ஸோ அவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் எல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க. அவங்க வந்து தே வில் ஃபாலோ ஒன்லி தி நாலேஜ், படிப்பு சம்மந்தமாக இருக்கிறது தான் பார்ப்பாங்க. ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வேரியஸ் ஸ்டேஜஸ் இருக்குது. அங்கே இது ஸ்லைடில் லிஸ்ட் பண்ண மாதிரி ஸ்ரவணம், மனனம், நித்யாசனம், அதாவது ஹியரிங், திங்கிங் அண்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்டர். ஸோ பேசிக்லி இது பார்த்தீங்கன்னா லிட்ரேச்சர் படிக்கிறது, இல்லைன்னா புக்ஸ் படிக்கிறது. லிட்ரேச்சர்னா ஸ்கிரிப்சர்ஸ் லைக் வேதாஸ், உபனிஷத், இது மாதிரி ஸ்கிரிப்சர்ஸை வந்து பைஹார்ட் பண்ணுறது, அப்புறம் அதை வந்து புரிஞ்சிக்க ட்ரை பண்ணுறது, அப்புறம் அதில் சொன்னதை வந்து இதை இம்ப்ளிமெண்ட் ட்ரை பண்ணுறது. ஸோ இது வந்து நம்ம வந்து ஹிந்துயிசம் வரைக்கும் நம்ம ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ண தேவையில்லை. திஸ் கேன் பி அப்ளைட் ஃபார் அக்ராஸ் ரிலீஜன். இட் கேன் பி இஸ்லாம், ஆர் இட் கேன் பி புத்திசம் ஆர் கிறிஸ்டியானிட்டி. இது எல்லாத்துலேயும் இது வந்து அப்ளை பண்ணலாம். நீங்கள் ப்ராடர் பெர்ஸ்பெக்டிவில் நீங்கள் பார்க்கணும். ஜஸ்ட் நேரோ மைண்டடாக நம்ம பார்க்காம ஓவரால் நம்மளோட வெல்பீயிங் பார்த்தீங்கன்னா திஸ் வில் பி அப்ளிகபிள் ஃபார் ஆல் ரிலீஜன். ஓகே, திஸ் இஸ் அபவுட் ஞான யோகா. நெக்ஸ்ட் வந்து ராஜயோகா. ராஜயோகான்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது டோட்டல் ஹோலிஸ்டிக் அப்ரோச் ஆஃப் யோகான்னு சொல்லுவாங்க. இது என்னன்னா இதில் வந்து நிறைய ஸ்டேஜஸ் இருக்கு. இது வந்து எப்படின்னா நம்மளோட வில் பவரும் ஃபிசிக்கல் பவர், மென்டல் அண்ட் ஃபிசிக்கல் ஸ்ட்ரென்த்தை யூஸ் பண்ணி நாம் வந்து சால்வேஷன் அட்டைன் பண்ணுறது, அதாவது மோக்ஷாவை அட்டைன் பண்ணுறது அப்படின்வாங்க. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ப்ராட் கேட்டகரி, பகிரங்கா யோகா அண்ட் அந்தரங்க யோகா. பகிரங்க யோகா அப்படின்றது வந்து வெளிப்புறமான இருக்கிற யோகா ப்ராக்டிஸ். அந்தரங்க யோகான்றது வந்து உள்முகமான யோகா ப்ராக்டிஸ். ஸோ அதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கிளாசிஃபிகேஷன் இருக்குது, நிறைய பார்ட்ஸ் இருக்குது. பகிரங்க யோகாவில் யாமா, நியமா, ஆசனா, பிராணாயாமா, பிரத்யஹாரா. ஸோ இந்த ஸ்லைடில் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒன்னொன்றுத்துக்கும் டெஃபினேஷன் இருக்குது. யாமாவில் என்னென்ன வரும் அப்படின்னா அஹிம்சா, சத்யா, அஸ்தயா, பிரம்மச்சரியா, அபாரிகிரஹா. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னு அது மீனிங் வந்து தனித்தனியாக கொடுத்துருக்கேன். நான் வயலன்ஸ், ட்ரூத், நான் ஸ்டீலிங், செலிபஸி, நான் கவர்டிவ்னஸ். ஸோ அதே மாதிரி நியமாவில் வந்து செட் ஆஃப் டூஸ், அதை நாம் என்ன பண்ணணும். யாமாவில் வந்து எது பண்ணக்கூடாது, நியமாவில் வந்து எது பண்ணணும் அப்படின்ட்டு லிஸ்டாக இருக்குது. ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா நியமாவில் சௌச்சா, சந்தோஷா, ஸ்வாதாயா, ஈஸ்வர பிரதினா. ஓகே, ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா அது மீனிங் தனித்தனியாக கொடுத்துருக்கேன். பியூரிட்டி, கண்டென்மெண்ட், தபஸ் ஆர் ஆஸ்டரிட்டி. ஸ்வாதயான்றது வந்து செல்ஃப் எஜுகேஷன். நெக்ஸ்ட் வந்து சரண்டர் டு டிவைன். இதில் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் வந்து ஆசனா.
இதில் தான் வந்து யோகிக் போஸ்டர் வருது. ஆனால் இப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, இப்போ மற்றதெல்லாம் ஸ்கிப் பண்ணிட்டு யோகா அப்படின்னா நம்ம வந்து யோகிக் போஸ்டர் மாத்திரம், ஆசனாஸ் மாத்திரம் தான் வந்து ப்ரிடாமினண்ட்டாக பார்த்துட்டு இருக்கோம். பட் யோகான்றது அது கிடையாது. யோகான்றது ஃபிசிக்கல் போஸ்டர் மாத்திரம் இல்லை, இட் இன்க்ளூட்ஸ் ப்ரீதிங் அண்ட் ஆல்சோ அவர் லைஃப் ஸ்டைல். நாம் எப்படி வந்து சொசைட்டியில் பழகணும், ஃபேமிலியில் எப்படி பழகணும், இது மாதிரியான மொத்த ஒரு ஹோலிஸ்டிக் அப்ரோச் தான் யோகான்றது. ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் பிராணாயாமா. பிராணாயாமன்றது ஒன்றும் இல்லை, இட் இஸ் கண்ட்ரோல் ஆஃப் யுவர் பிரீத். அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் வந்து பிரத்யாகாரா, அது வந்து நம்மளோட மைண்டோட கண்ட்ரோல் த்ரூ அவர் சென்சஸ். இது வந்து வெளிப்புறமான யோகான்றாங்க, பகிர்ஹா யோகா. நெக்ஸ்ட் வந்து அந்தரங்க யோகா, அதாவது உள்முகமாக பார்க்கறது. அதில் தான் வந்து தாரணா, தியான, சமாதின்னு வருது. தாரணான்றது வந்து ஃபோக்கஸ்டாக ஒரு இதை கவனிக்கிறது. தியானன்றது டீஃபோக்கஸிங், ஃபோக்கஸ் இல்லாமல் ப்ராடர் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல நாம் வந்து கவனிக்கிறது தான் வந்து தியானா. நெக்ஸ்ட் சமாதின்றது வந்து லாஸ்ட் ஸ்டேஜ். ஸோ இது வந்து ஒரு ப்ரீஃப் இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் ராஜயோகா. இது பார்க்க போனீங்கன்னா இது வந்து ரொம்ப ப்ராடரான ஒரு வியூ தான். இது ஒரு டாபிக் பற்றியும் வந்து 1 மணி நேரம் பேசலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து பக்தி யோகா. ஸோ பக்தி யோகான்றது என்னன்னா, ஏதோ ஃபிசிக்கல் பாஸ்டர் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, ஜஸ்ட் பக்தி, கடவுள் மேலே ஒரு பக்தி, அவ்வளோதான். ஸோ இது கூட பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்லோகாஸ் அண்ட் சூத்ராஸ் எல்லாம் இருக்குது. ஸோ பகவத்கீதாவில் வந்து இதை பற்றி ரொம்ப நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அதெல்லாம் நான் இதில் இன்க்ளூட் பண்ணல, ஏன்னா அது வந்து நிறைய சான்ஸ்கிரிட் ஸ்லோகாஸ்லாம் இருக்குன்றதால கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கும் நம்மளுக்கு. ஸோ அதால் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஓவர் வியூ தான் இதில் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து யூ ஃபாலோ தி டிவோஷன் டு காட். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் பிளே அரவுண்ட் நம்மளோட எமோஷன்ஸை வந்து டீல் பண்ணும். ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா காமா டு பிரேமா. ஸோ காமான்றது நார்மல் லஸ்ட், நார்மல் லைக்கிங் தான். ஸோ பிரேமான்றது என்னன்னா காமாவும் தியாகாவும், அதாவது நம்மளை பற்றி நினைக்காம மற்றவங்களை பற்றி நினைக்க ஆரம்பிக்கிறப்போ தட் சேஞ்சஸ் டு பிரேமா. பிரேமா தட் வில் கோ அப் டு பக்தி வென் யூ சரண்டர். ஒரு சரணாகதி நிலை வரும்போது அந்த பிரேமா வந்து பக்தியாக மாறுது. ஸோ பக்தியாக வந்துட்டு அப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா உங்களோட மென்டாலிட்டியும் இன்டலெக்சுவல் இதுவும் வந்து மொத்தமாக வந்து காடோட ஐக்கியமாகுது. ஸோ இதுதான் வந்து ஓவராலாக வந்து பக்தி யோகாவோட பாத். ஸோ இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா வந்து நிறைய ஃபார்மேட் இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் வந்து 5 வகையான பக்தி யோகாவில் 5 வகையான கேட்டகரி இருக்குது. லைக் தாஸ்ய பாவா, மதுர் பாவா, வத்சயலா பாவா, சாங்கிய பாவா, சாந்த பாவா. தாஸ்ய பாவானா என்னன்னா இட் இஸ் லைக் சர்வெண்ட் டு ஹிஸ் மாஸ்டர், லைக் ஹனுமான் பக்தி டு ராமா. நெக்ஸ்ட் மதுர் பாவான்றது வந்து இட் இஸ் லைக் லவ் ஆஃப் அன் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப், லைக் ராதாவும் கிருஷ்ணாவும் இருந்த மாதிரி, மீராவும் கிருஷ்ணாவும் இருந்த மாதிரி. நெக்ஸ்ட் வந்து மதர் லவ், இது வந்து யசோதா லவ் டு கிருஷ்ணா, அம்மாவும் மகனும் இருக்கிற ஒரு லிங்க். நெக்ஸ்ட் வந்து லைக் எ ஃப்ரெண்ட், சுதாமா அர்ஜுனா எல்லாம் எப்படி கிருஷ்ணாக்கு இருந்தாங்கன்னா அது மாதிரி. ஸோ அதுவும் வந்து பக்தி மார்க்கம் தான். நெக்ஸ்ட் வந்து சனாதன பாவா, இது வந்து எப்படின்னா யுதிஷ்டரா வந்து எப்படி கிருஷ்ணரோட ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுக்கிட்டாருக்கோ அது மாதிரி. ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் பக்தி ஆர் லவ் டுவர்ட்ஸ் காட். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்மேட்டில் இது பெருசு அது சின்னதும் கிடையாது, இது எல்லாமே கன்சிடர் டு பி ஈக்குவல், ஒன்றும் வேரியேஷன் தான், அவ்வளோதான். நெக்ஸ்ட் வந்து கர்மயோகா. ஸோ கர்மயோகான்றது வந்து என்னன்னா நம்மளோட செயல். ஸோ இது வந்து எப்படின்னா நம்மளோட ஃபிசிக்கல் பாடி வச்சு நாம் வந்து சொசைட்டியில் எப்படி நடந்துக்கிறோம். ஸோ இதுதான் வந்து கர்மயோகா. ஸோ இவங்க வந்து பக்தியாக இருப்பாங்க அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, பக்தியாகவும் இருப்பாங்க, பட்
இவங்களோட ஆட்டிடியூட் இந்த பாத்தில் வந்து எப்படி இருக்கும்னா, எந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம நல்ல வேலை செய்கிறோமோ சொசைட்டிக்கும் சரி, குடும்பத்துக்கும் சரி, அது எல்லாமே கன்சிடர் டு பி கர்ம யோகா தான். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து 3 வேரியேஷன் இருக்குது, 3 ஸ்டேஜஸ். அதாவது 3 குணம்ஸ் இருக்குது, 3 குணாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அது வந்து தமஸ், ரஜஸ் அண்ட் சத்வா. ஸோ தமஸ்ன்றது என்னென்னா நம்மளோட பேசிக் ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட்லேருந்து நம்ம வேலை செய்கிறது. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரெசிஸ்டன்ட் டு ஆக்ஷன், லேசினஸ், ட்ரௌசினஸ், ஸ்லீப், அதாவது நம்ம மென்டல் திங்கிங்கே வந்து கொஞ்சம் லோவராக இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து இட் இஸ் இம்பேக்டட் பை ஃபுட் இன்டேக். ஸோ அது வந்து டிஃப்ரெண்ட்லி வேறு டாபிக். பட் ஸ்டில் இது வந்து ஒன் ஸ்ட்ரீம். இப்போ இது எப்படின்னா தமஸ்லேருந்து ரஜஸ் போகணும், ரஜஸ்லேருந்து சத்வாக்கு போகணும். இதுதான் வந்து அந்த பர்சனாலிட்டி சேஞ்ச் வரும் இந்த கர்ம யோகா ஃபாலோ பண்ணுறப்போ. ஸோ அதே மாதிரி ரஜஸ் அப்படின்றது வந்துன்னா அந்த ஸ்டேட், அந்த பர்சனாலிட்டி எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா வந்து ரொம்ப ஆக்டிவ், அப்புறம் நல்ல பிளான் பண்ணுவாங்க, நல்ல வேலை செய்வாங்க, கொஞ்சம் ஈகோ ஜாஸ்தியாக இருக்கும். சம் எக்ஸ்ட்ரீம் கேசஸில் என்ன ஆகுனா திஸ் வில் ரிசல்ட் இன் டென்ஷன் அண்ட் ஸ்ட்ரெஸ். நெக்ஸ்ட்டு வந்து கொஞ்சம் கன்சிடர் டு பி சுப்பீரியர் ஸ்டேட் சத்வா. இது எப்படின்னா அவங்களும் எல்லாரும் நல்லா வேலை செய்வாங்க, பட் அவங்க வந்து அந்த டிட்டாச்சாக இருப்பாங்க, அந்த வேலையில் ரொம்ப மூழ்கி போகாமல் ஆனால் பர்ஃபெக்டாக வேலை பண்ணுவாங்க. ஸோ ரிசல்ட்டை பற்றி கவலைப்பட மாட்டாங்க. அவங்க வந்து அந்த பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் அந்த ஒர்க். ஸோ இது வந்து அகெயின் இட் இஸ் ஆல் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ட் பை ஃபுட் அண்ட் ஆல்சோ அவர் ஆக்ஷன். ஸோ இது அகெயின் a very big topic to discuss. Let's move on to next one. Okay. ஸோ யோகா எதுக்கு பண்ணணும்? ஏன்னா நிறைய பேருக்கு இந்த டவுட் இருக்குது, யோகாவால் என்ன ஆக போகுது அப்படின்ட்டு. ஸோ இது வந்து ஒரு பேசிக்கான ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தான் கொடுத்துருக்கேன். யோகா வில் கிவ் யூ a holistic approach to life. எப்படி அது ஓவராலாக டெவலப் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளோட மஸ்குலர் லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா இட் கிவ்ஸ் டீப் ரிலாக்ஸேஷன் நம்மளோட மசிலில். ப்ரானிக் லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ப்ரீதிங் லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா இட் ஸ்லோஸ் டவுன் ஆர் இட் பேலன்சஸ் தி ப்ரீதிங். மென்டல் லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் இன்க்ரீஸ் வில் பவர் அண்ட் கிரியேட்டிவிட்டி. அண்ட் எமோஷன் லெவலில் இட் வில் இன்க்ரீஸ் ஹாப்பினஸ் அண்ட் ஈக்விபாய்ஸ். ஈக்விபாய்ஸ்ன்றது ஒரு பேலன்ஸ்டு ஸ்டேட்டாக இருக்கும். ரொம்ப கஷ்டம் வந்தாலும் தோண்டு போகாமல், ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தால் ரொம்ப ஆடாமல் ஒரு பேலன்ஸ்டான ஒரு ஸ்டேட்டில் இருக்கும். இன்டலெக்சுவல் ஸ்டேட்டில் வந்து நம்மளோட இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து ரொம்ப நல்ல ஷார்ப்பாக இருக்கும், கிரியேட்டிவ் பவர்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் வரணும் அப்படின்னா, இது ஓவராலாக டெவலப் பண்ணோம் அப்படின்னா யோகா வந்து ஒன் ஆஃப் தி மெத்தட் வேர் இது எல்லாமே வந்து நம்ம அச்சீவ் பண்ண முடியும். ஸோ இது வந்து வேரியஸ் ஸ்டடீஸ் கண்டக்டட் அக்ராஸ் globe, impact of meditation on brain. ஸோ இது வந்து பேசிக்காக ஒரு 4 தான் நான் லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். இது இல்லாமல் நிறைய ரிசர்ச்சஸ் கண்டினியூஸாக நடந்துகிட்டு இருக்குது அண்ட் நிறைய புது கண்டுபிடிப்புகள் வந்துக்கிட்டே இருக்குது. ஸோ மெடிடேஷன் பண்ணுறதால பிரெயினில் வந்து என்னென்ன சேஞ்சஸ் ஆகுது, மெடிடேஷன் பண்ணுறதால வந்து ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் தி பிரெயினே மாறுது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. நியர் 8 weeks ஆஃப் மெடிடேஷன் பண்ணாலே வந்து நம்ம கார்டெக்ஸோட திக்னஸ், இந்த மூளையோட திக்னஸ் இன் ஹைப்போ கேம்பஸ் பார்ட் வந்து பெருசாகுது. ஸோ இந்த பார்ட் வந்து தட் கண்ட்ரோல்ஸ் அவர் லேர்னிங் அண்ட் மெமரி அண்ட் ஆல்சோ இட் பிளேஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் இன் அவர் எமோஷன் ரெகுலேஷன். ஸோ இந்த ரிசர்ச் வந்து ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டியில் கண்டக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இட் இஸ் ப்ரூவன் தட் மெடிடேஷன் கேன் சேஞ்ச் தி ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் பிரெயின். அண்ட் ஆல்சோ நெக்ஸ்ட் ரிசர்ச், தி ஜேர்னல் பப்ளிஷ்ட் இன் பயாலஜிக்கல் சைக்காட்ரி ஜூலை 2016 இது பார்த்தீங்கன்னா மெடிடேஷன் கேன் ரெடியூஸ் ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ஸோ அதாவது இந்த பிரெயினில் ஸ்ட்ரெஸ் ஏற்படக்கூடிய பார்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து ரெகுலேட்டடாக இருக்குது. அப்புறம் அன்ஹெல்தி இன்ஃப்ளமேஷன், அதாவது தேவையில்லாத வீக்கங்கள், தேவையில்லாத ஷேப் சேஞ்ச் இதெல்லாம் இல்லாமல் வந்து பிரெயின் வந்து ஒரு பர்ஃபெக்ட் கண்டிஷனில் வந்து இருக்குது அப்படின்ட்டு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க மெடிடேஷன் பண்ணுறது மூலியமாக. அண்ட் ஆல்சோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெடிடேஷன் கேன் ஹெல்ப்
improve focus and concentration. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து நீங்கள் அதாவது காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கீங்க, நீங்கள் படிக்கிறதுக்கு உங்களோட கவனம் சிதறாமல் இருக்கிறதுக்கு யோகா வந்து ரொம்ப பெனிஃபிஷியலாக இருக்கும். நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நீங்களே அது புரிய வருவீங்க. மெடிடேஷன் அண்ட் ப்ரொடெக்டிங் தி பிரெயின் ஏஜ். ஸோ மெடிடேட் பண்ணுறவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த கிரே மேட்டர்லாம் வந்து ப்ரிசர்வ் ஆகுது. ஸோ அதால் வந்து இந்த பிரெயினோட ஏஜிங் கெப்பாசிட்டியே வந்து ரெடியூஸ் ஆகுது. அதாவது சீக்கிரமாக ஏஜ் ஆகாமல் தே ஆர் ஆக்டிவ். ஸோ இது நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பிரெயின் வேவ்ஸ். ஸோ யோகா ப்ராக்டிஸ் பண்ண யோகா மெடிடேஷன் ப்ரீதிங் இதெல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ண நம்ம பிரெயின் வந்து வேறு ஸ்டேட்டில் போகும். தட் வில் எமிட் டிஃப்ரெண்ட் பிரெயின் வேவ்ஸ். அது பார்த்தீங்கன்னா காமா, பீட்டா, ஆல்ஃபா, தீட்டா, டெல்டா. ஸோ இதெல்லாம் இந்த ஃப்ரீக்வன்சியும் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ காமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா 40 to 80 ஹெர்ட்ஸ், பீட்டா வந்து 12 to 35 ஹெர்ட்ஸ், ஆல்ஃபா வந்து 8 to 12 ஹெர்ட்ஸ், தீட்டா வந்து 4 to 8 ஹெர்ட்ஸ், டெல்டா வந்து 0.5 to 4 ஹெர்ட்ஸ். ஸோ அந்த அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டேஜஸ் எல்லாம் போகிறப்போ வந்து என்னென்ன ஆக்ஷன் நடக்கும் அப்படின்ட்டு இந்த டேப்லெட் காலம்ல கொடுத்துருக்கேன். ஸோ காமா ஸ்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஆக்டிவ் ப்ராப்ளம் சால்விங் கான்சன்ட்ரேஷன்லாம் இருப்பீங்க. பீட்டா வந்து கொஞ்சம் அதுவும் ஆக்டிவ் தான், பட் எக்ஸ்டர்னல் அட்டென்ஷன் அண்ட் ரிலாக்ஸ்டாக இருப்பீங்க. இட் வில் பி அ பிஸி ஸ்டேட். ஆல்ஃபா பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப ரெஸ்ட்ஃபுல்லான ஸ்டேட், ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டான ஸ்டேட். அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட இன்ட்யூஷன் எல்லாம் டெவலப் ஆகும். அந்த ஸ்டேட்டில் வந்து நம்ம இன்ட்யூஷன் லெவல் வந்து நல்லாயிருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு தீட்டா இன்னும் வந்து கொஞ்சம் டீப்லி ரிலாக்ஸ்ட் அண்ட் ஃபோக்கஸ்டு ஸ்டேட், சப்கான்ஷியஸ் லெவலில் போகும். டெல்டான்றது இன்னும் டீப்பர் ஸ்டேட்டுக்கு போகிறது தான் வந்து பிரெயின் வேவ்ஸோட கிளாசிஃபிகேஷன். ஸோ இதெல்லாம் வந்து அச்சீவ் ஆகிறது வந்து நம்ம வந்து யோகா ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் ஈஸியாக நம்ம வந்து அச்சீவ் பண்ணலாம். ஸோ with this, I conclude my presentation. ஸோ இது நான் சொன்ன மாதிரி இது வந்து ரொம்ப ப்ரீஃபாக தான் இருக்க போகுது. ஏன்னா இது வந்து நம்ம இன்ட்ராக்டிவ் செஷனாக இருந்ததுன்னா there would be lot of discussion. Unfortunately நம்மளுக்கு இந்த ஆப்ஷன் இல்லை. மேபி in future வந்து when we get in live we will have lot of discussion.
கல்லூரிக்கு மாணவர்களால் என்ன செய்துவிட முடியும் என்ற எண்ணம் பலருக்கும் ஏற்படுவது வழக்கம். துறை சார்ந்து இப்படியும் செய்ய முடியும் என நிரூபித்துள்ளனர் சென்னை ஆவடி இந்து கல்லூரி மாணவர்கள். ஐந்து நட்சத்திர ஹோட்டலா இது? நிச்சயமாக கிடையாது. இந்த பாதையில் நடந்து வரும் போதே நம்மை மறக்கச் செய்யும் வகையில் சுவற்றின் இருபுறமும் செதுக்கப்பட்டுள்ள சித்திரங்கள் முழுக்க முழுக்க மாணவர்களின் கைவண்ணம். ஆம், கல்லூரி மாணவர்களின் கைவண்ணம் தான் இது. சென்னை ஆவடியை அடுத்த இந்து கல்லூரி நிறுவனரின் 150வது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு காட்சி தொடர்பியல் துறை மாணவர்கள் இணைந்து தங்கள் திறமைகளை இப்படி சிற்பங்களாக வடித்துள்ளனர். கலைகள்ல இன்னும் நிறைய ஒரு சின்ன டிராயிங் புக்லயே வரைஞ்சிட்டு இருந்த மாணவர்கள் ஒரு பெரிய சிற்பங்கள், ஒரு பெரிய விஷயங்கள் பண்ணும்பொழுது அவங்களுடைய மனம் ரொம்ப விசாலமடைய ஆரம்பிச்சது. கொஞ்சம் கொஞ்சமா பண்ண இன்னும் கூட கிராண்டா பண்ணலாம் சார், இன்னும் கூட நல்ல சிறப்பா பண்ணலாம் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டே வந்தாங்க. இந்த மொத்த மாணவர்களுடைய இதை பார்க்கும்பொழுது இந்த மொத்த மாணவர்களுடைய உழைப்பு தான் கண்ணுக்கு தெரியுது. 3 மாத கால உழைப்பில் தாங்கள் படிக்கும் கல்லூரியின் சுவற்றை என்றென்றைக்கும் தங்கள் பெயர் சொல்வது போல கலைப்படைப்பாக மாற்றிவிட்டனர் இந்த மாணவர்கள். இந்த ஒர்க்கை நாங்கள் பண்ணுறதுக்கு எப்படியும் ஒரு 96 டேஸ் ஆச்சு. இதில் எங்கள் ஒர்க்கு நாங்கள் ஆரம்பித்த டைமில் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும்னு யோசித்தோம். இருந்தாலும் எங்களோட ஸ்டாஃப், அப்புறம் காலேஜ், அப்புறம் எங்களுக்கு நம்பிக்கை கொடுத்த சில பேரால் நாங்கள் இந்த ஒர்க்கை ஸ்டார்ட் பண்ணோம். போக போக கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தாலும் அதுக்கப்புறம் எங்களுக்குனே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்தது. நாங்கள் அதை அப்படியே கண்டினியூ பண்ணோம். தமிழர் பண்பாட்டை பறைசாற்றும் சிற்பங்களை கல்லூரியின் நிறுவனர் மறைந்த தர்மமூர்த்தி ராவ் அவர்களின் நினைவாக சமர்ப்பிப்பதாகவும் மாணவர்கள் தெரிவித்தனர். சீனிவாசன், நியூஸ் 7 தமிழ், சென்னை. வணக்கம். இன்றைய நாள் இனிய நாளாக அமையட்டும். இன்றைய தலைப்பு எண்ணங்களின் சக்தி. ஒருவரை ஒருவர் அறிந்து கொள்ள இன்றைய வகுப்பை ஒரு எளிய விளையாட்டுடன் தொடங்குவோம். ஆரம்பிக்கலாமா? உணர்தல், சிந்தித்தல் மற்றும் பகிர்ந்து கொள்ளுதல் என்பதே இன்றைய செயல்முறை. இப்பொழுது திரையில் காண்பிக்கப்படும் 2 படங்களை பாருங்கள். இந்த 2 படங்களையும் பார்க்கும் பொழுது உங்கள் மனதில் தோன்றும் வார்த்தைகளை நினைவில் கொள்ளுங்கள். அதற்கு உங்களுக்கு 10 வினாடிகள் தரப்படும். இப்பொழுது கா என்ற எழுத்தில் யாருடைய பெயர் தொடங்குகிறதோ அந்த மாணவர்கள் எழுந்து நில்லுங்கள். தயவு செய்து சீக்கிரம் எழுந்து நில்லுங்கள். இது ஒரு அதிவேக சுற்று. நீங்கள் முதல் படமாகிய ஐஸ்கிரீம் படத்தை பார்க்கும் பொழுது உங்கள் மனதில் தோன்றிய வார்த்தைகளில் ஒன்றை ஒவ்வொருவராக விரைந்து சொல்லுங்கள். பதிலுக்கான நேரம் 15 வினாடிகள். மிகச் சிறப்பாக இருந்தது.
இப்பொழுது வா என்ற எழுத்தில் தொடங்கும் பெயர் கொண்ட மாணவர்கள் தயவு செய்து எழுந்து நில்லுங்கள். இரண்டாவது படமாகிய பரீட்சைகள் என்ற படத்தை பார்த்ததும் அதனோடு சம்பந்தப்பட்ட உங்கள் மனதில் தோன்றிய வார்த்தைகளில் ஒன்றை ஒவ்வொருவரும் சொல்லுங்கள். பதிலுக்கான நேரம் 15 வினாடிகள். நன்றி. எல்லாரும் நமது நண்பர்களுக்காக ஒருமுறை கைத்தட்டுங்கள் பார்ப்போம். இந்த விளையாட்டில் இருந்து நமது மனதில் எண்ணங்கள் தொடர்ந்து ஓடிக்கொண்டே இருக்கின்றன என்கின்ற விஷயம் தெளிவாக தெரிகின்றது. நமது அனுபவங்களின் அடிப்படையிலோ அல்லது அந்த குறிப்பிட்ட பொருட்கள் அல்லது சூழ்நிலைகளோடு தொடர்பு கொண்டோ நமது பதில்கள் மாறுகின்றன. நாம் அனைவரும் முதலில் இதயத்தால் தான் உணர்கிறோம். பிறகு அது மனதில் எண்ணங்களாக துளிர்க்கிறது என்பதையே இந்த எளிய செயல்முறை நமக்கு காட்டுகிறது. நாள் ஒன்றிற்கு சராசரியாக 60,000 முதல் 70,000 வரை எண்ணங்கள் நம் மனதில் வந்து போகின்றன. இது மிகவும் அதிகமில்லையா? இந்த வகுப்பில் எண்ணங்களின் சக்தியையும் அவை நமது வாழ்வில் ஏற்படுத்தும் தாக்கத்தையும் பற்றி விவாதிக்கப் போகிறோம். ஒரு மரம் வளர்வதற்கான அடிப்படை ஆதாரம் எது? அனைவருக்கும் தெரிந்த பதில்தான். விதையே மரம் அல்லது தாவரம் வளர்வதற்கான அடிப்படை ஆதாரம். ஒரு தாவரம் அல்லது மரத்தை உருவாக்கக்கூடிய ஆற்றல் ஒரு விதைக்குள் இருக்கிறது. அப்படி என்றால் நம் மனம் உருவாக்கக்கூடிய எண்ணங்கள் என்கின்ற விதைகளுக்கும் சக்தியோ அல்லது ஆற்றலோ இருக்கிறதா? ஆம், இருக்கிறது. தாவரத்தின் விதைகளைப் போல அல்லாமல் நமது மனம் உருவாக்கும் எண்ண விதைகள் நமது உடல் வளர்ச்சியை பாதிக்காது. ஆனால் அது நமது வாழ்வில் வாழும் முறையில் மனம், உணர்ச்சி, சமூகம் இவற்றில் பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிறது. மேலும் நமது லட்சியத்தை அடைவதிலும் பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிறது. இதை புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்வோமா? டாக்டர் மசாரு எமோட்டோ ஒரு ஜப்பானிய எழுத்தாளர், ஆராய்ச்சியாளர், புகைப்பட கலைஞர் மற்றும் தொழிலதிபர். அவர் நடத்திய ஆராய்ச்சியில் இருந்து ஆரம்பிப்போம். டாக்டர் எமோட்டோ 1994 ஒரு ஆராய்ச்சி செய்து பின்வருவனவற்றை கண்டுபிடித்தார். தண்ணீரை நேர்மறையான எண்ணங்கள் மற்றும் வார்த்தைகளுக்கு உட்படுத்திய பொழுது அதன் விளைவாக அது பார்ப்பதற்கு மிகவும் அழகான படிகங்களை உருவாக்கியது. தண்ணீரை எதிர்மறையான எண்ணங்கள் மற்றும் எதிர்மறையான நோக்கங்களுக்கு உட்படுத்திய பொழுது அது அழகற்ற உறைந்த படிகங்களை உருவாக்கியது. இந்த வீடியோவை நன்றாக பாருங்கள். உங்களால் மேற்சொன்ன கருத்தை புரிந்து கொள்ள முடியும்.
இந்த வீடியோ எல்லாவற்றையும் சொல்கிறது. எண்ணங்களால் தண்ணீரில் இந்த அளவு தாக்கத்தை ஏற்படுத்த முடியும் என்றால் அவைகளால் நம்மீது எவ்வளவு தாக்கத்தை ஏற்படுத்த முடியும் என கற்பனை செய்து பாருங்கள். நமது உடலில் 70% தண்ணீர்தான் இருக்கிறது என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள். எண்ணங்கள் நமது வாழ்வை உருவாக்கக்கூடிய அல்லது அழிக்கக்கூடிய ஆற்றலையும் சக்தியையும் கொண்டிருக்கின்றன என்பது தெளிவாக தெரிகிறது. இது செயல்பாட்டிற்கான நேரம். உங்கள் கண்களை மூடுங்கள். உங்களிடம் உள்ள உங்களுக்கு பிடித்த ஏதாவது 3 குணங்களையும் உங்களுக்கு பிடிக்காத 3 குணங்களையும் நினைவில் கொள்ளுங்கள். 15 நிமிடங்கள் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். இப்பொழுது கண்களை திறந்து உங்களுக்கு பக்கத்தில் இருக்கும் சக தோழரிடம் உங்களிடம் உங்களுக்கு பிடித்த 3 குணங்களையும் பிடிக்காத 3 குணங்களையும் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். உங்கள் தோழர் பகிர்ந்து கொள்ளும் பொழுது அன்புடன் கவனிக்கவும். இந்த செயல்பாட்டிற்கான நேரம் 20 வினாடிகள். உங்களுடைய நேரம் இப்பொழுது தொடங்குகிறது. நீங்கள் அனைவரும் உங்களுடைய எண்ணங்களை பகிர்ந்து கொண்டதை பார்க்கும் பொழுது மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. நான் கேள்விகள் கேட்கும் பொழுது உங்கள் கட்டை விரலை மேலே உயர்த்தி காட்டுங்கள் அல்லது கீழ்நோக்கி காட்டுங்கள். கட்டை விரல் மேல் நோக்கி இருப்பது மகிழ்ச்சி, கீழ்நோக்கி இருப்பது வருத்தம் என்பதை குறிக்கிறது. உங்களுடைய நேர்மறையான பண்புகளை பற்றி பேசிய பொழுது எவ்வாறு உணர்ந்தீர்கள்? 10 வினாடிகள் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். அருமை. உங்களுடைய எதிர்மறையான பண்புகளை பற்றி பேசிய பொழுது எவ்வாறு உணர்ந்தீர்கள்? 5 வினாடிகள் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். ஆஹா, அற்புதம். நமது நேர்மறை பண்புகள் நமக்கு மகிழ்ச்சியையும் லேசான தன்மையையும், எதிர்மறை பண்புகள் வருத்தத்தையும் மனபாரத்தையும் தருவது நமக்கு தெளிவாக தெரிகிறது. நாம் நன்கு அறிந்த உயிரணு உயிரியல் வல்லுநர் ப்ரூஸ் லிப்டன் கூறுவதாவது, உங்களுடைய கண்ணோட்டத்தை நீங்கள் மாற்றிக்கொள்கின்ற தருணம்தான் உங்கள் உடல் வேதியியலை நீங்கள் மாற்றி அமைக்கின்ற தருணமாகும். அவர் மேலும் கூறுவதாவது, நமது நேர்மறை மற்றும் எதிர்மறை எண்ணங்களால் உருவாகும் ஆற்றல் மிக்க சமிக்ஞைகளால் DNA எனப்படும் ஆக்சிஜனற்ற ரிபோக்கரு அமிலம் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. எனவே உங்களை பற்றி எதிர்மறையாக நினைப்பதை நிறுத்துங்கள். நீங்கள் நேர்மறையானவர், சிறந்தவர் என்று தொடர்ந்து சிந்தியுங்கள். மேலும் நீங்கள் அவ்வாறே ஆகிவிடுவீர்கள். நினைவூட்டும் நேரம். 1. எண்ணங்கள் மற்றும் வார்த்தைகளுக்கு சக்தி உண்டு. 2. எண்ண அதிர்வுகள் உயிரணுக்களை பாதிக்கிறது. 3. சிந்தியுங்கள், நேர்மறையாக இருங்கள். நீங்கள் தனித்துவம் வாய்ந்தவர் மற்றும் ஒரு நோக்கத்திற்காக இந்த உலகிற்கு வந்திருக்கிறீர்கள் என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள். அந்த நோக்கத்தை நிறைவேற்ற உங்களால் முடியும். நீங்கள் செய்வீர்கள். உங்கள் மேல் நம்பிக்கை வைத்து முன்னேறிச் செல்லுங்கள். நாம் எண்ணும் ஒவ்வொரு எண்ணமும் நமது எதிர்காலத்தை உருவாக்குகிறது. எனவே நாம் தூய்மையான நோக்கங்களையும் நேர்மறையான எண்ணங்களையும் கொண்டிருப்பது மிகவும் முக்கியமானது. இவை நம்மை பற்றி எண்ணும்போது மட்டும் அல்ல, பிறரை பற்றி எண்ணும்போது கூட இவற்றை கடைபிடிக்க வேண்டும். நாம் வேலை செய்வதற்கு ஆற்றல் தேவைப்படுகிறது.
மேலும் ஆற்றல் நோக்கங்களை பின்பற்றியே செல்கிறது. எனவே நமது உள்ளார்ந்த நோக்கங்கள் தூய்மையாகவும் தெளிவாகவும் இருப்பதை உறுதி செய்து கொள்வோம். நல்ல சிந்தனை, சரியான புரிந்து கொள்ளுதல் மற்றும் வாழ்க்கையை நேர்மையான முறையில் அணுகுதல் ஆகியவற்றை கொண்டிருப்போம். நமது நோக்கங்கள் தூய்மையாகும் பொழுது நமது எண்ணங்களும் மேலும் பண்படுகின்றது. இங்கு நாம் பாபர் அலி என்பவரின் உண்மையான வாழ்க்கை கதையை பார்ப்போம். அவர் இந்தியாவில் மேற்கு வங்காளத்தில் உள்ள முர்ஷிதாபாத் என்னும் ஊரைச் சேர்ந்த மாணவர் மற்றும் ஆசிரியர். அவர் 2009 வருடம் அக்டோபர் மாதம் தனது 16வது வயதில் பிபிசியால் உலகின் இளம் தலைமையாசிரியர் என அழைக்கப்பட்டார். அவருடைய கிராமத்தில் இருக்கும் ஏழை குழந்தைகளுக்கு அவர் செய்யும் சுயநலமற்ற சேவையை வெளிப்படுத்தும் இந்த வீடியோவை பாருங்கள். என்ன ஒரு உத்வேகம் அளிக்கும் கதை இது! நம்முடன் இருக்கும் சக மனிதர்களுக்கு நம்மால் என்னவெல்லாம் செய்ய முடியும் என்பதை காட்டி நாம் ஒவ்வொருவரையும் உற்சாகப்படுத்தி உத்வேகமூட்டியது என உறுதியாக நம்புகிறேன். நாம் நல்ல சிந்தனை, சரியாக புரிந்து கொள்ளுதல், வாழ்வை நேர்மையான முறையில் அணுகுதல் ஆகியவற்றை கொண்டிருக்க வேண்டும். நமது நோக்கங்கள் தூய்மையாகவும் தெளிவாகவும் இருக்கும் பொழுது இயற்கை நமக்கு ஆதரவு தருகிறது என்பதற்கு பாபர் அலி அவர்களின் வாழ்க்கையே போதுமான சாட்சி. இக்கூற்றை ஆதரிக்கும் வகையில் வாழ்நாள் உதாரணங்களாக நமக்கு தெரிந்த ஏராளமான மனிதர்கள் இருக்கின்றனர். காந்தி, அன்னை தெரசா, டாக்டர் அப்துல் கலாம், நெல்சன் மண்டேலா, MS தோனி மற்றும் பலரின் வாழ்க்கை இதற்கு உதாரணங்களாக உள்ளது. எண்ணற்ற மக்களுக்கு உத்வேகம் அளித்த அவர்களது முன்னேற்றத்தின் மூலம் அவர்கள் ஒரு சிற்றலையின் தாக்கத்தை உருவாக்கினார்கள். தூய்மையும் தெளிவும் கொண்ட நோக்கங்களை உடைய எண்ணங்கள் மட்டுமே பலன்களை அளிப்பதில்லை. நமது திட்டங்களை தீவிர ஆர்வத்துடனும் விடாமுயற்சியுடனும் நிலையான ஈடுபாட்டுடனும் செயல்படுத்த வேண்டும்.
கற்றவற்றை நினைவூட்டிக் கொள்வோம். 60 வினாடிகள் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். 1. தூய்மையான, தெளிவான மற்றும் நேர்மையான நோக்கங்கள். 2. நோக்கங்களை பின்பற்றி ஆற்றல் செல்கிறது. 3. சரியான செயல்களை திட்டமிடல் மற்றும் அவற்றை செய்தல். எனவே லட்சியங்களை அடைவதற்கு மேற்கொள்ள வேண்டிய வழி எது? அது மிகவும் எளிதானது. இந்த பாதையை பின்தொடருங்கள். தூய்மையான நோக்கங்கள், பண்படுத்தப்பட்ட எண்ணங்கள், தொடர்ந்த ஆர்வம், சரியான செயல்பாடு. எப்பொழுதும் எந்த நிலையிலும் நம்பிக்கை இழக்கக்கூடாது. தோல்விகளும் படுகுழிகளும் இருக்கக்கூடும். எண்ணத்தின் சக்தியை பயன்படுத்தி சரியாக செயல்புரியுங்கள். நாம் எதை குறிக்கோளாக கொண்டோமோ அதை அடைவோம். கற்றுக்கொண்ட பாடங்கள் மற்றும் அதிலிருந்து பின்பற்றப்பட வேண்டியவை. 1. நேர்மறையாக சிந்தித்து நேர்மறையாக இருத்தல். 2. தூய்மையான மற்றும் தெளிவான நோக்கங்களை கொண்டிருத்தல். 3. எந்த செயலுக்கும் எண்ணங்கள்தான் அடிப்படையாக இருக்கின்றன. செயல்பாடு. நேர்மையான உறுதிமொழிகள், சிந்தித்தல், உணர்தல், மனக்கண்ணில் காட்சிப்படுத்துதல். மாணவர்கள் கண்களை மூடிக்கொண்டு இந்த நேர்மறையான உறுதிமொழிகளை திரும்ப கூற வேண்டும். நான் தெய்வீகத்தன்மை கொண்டவன். நான் மிகச் சிறந்த மாணவன். எனது மதிப்பை என்னால் நிரூபிக்க முடியும். எனது லட்சியத்தை நான் அடைவேன். உங்கள் எண்ணங்கள் அழைத்து வந்த இடத்திற்கு இன்று வந்துள்ளீர்கள். நாளை உங்கள் எண்ணங்கள் அழைத்துச் செல்லும் இடத்தையே சென்றடைவீர்கள். Very happy to welcome you for this breezy afternoon session. Hope you all had a excellent morning session and a wonderful lunch. This afternoon, we have a wonderful session on moral and ethics. We have a wonderful trainer awaiting. He has won a lot of awards. It is very difficult without the sheet to list out his awards. He has won Most Outstanding Trainer of India, Most Outstanding Trainer of Tamil Nadu, Outstanding Youth, Outstanding Speaker, Outstanding Leader, our Most Outstanding JC, including Seva Ratna Award he has won. We should be proud to have such a wonderful trainer. Can you guess his name? Yes, most of you are right. Mr. Chidambaram sir is with us, an internationally acclaimed trainer. He has got his prime graduate in JCI University, USA. If you are keen in watching television programs, you would have seen his interviews in almost all TV channels. Almost all the newspapers have interviewed him. His programs have been broadcasted and telecasted in most of the radio channels and television channels. He has written innumerable articles in various newspapers. He has adjudged among the top 2 trainers by all the participants in 3 consecutive international programs held in 1999, 2003 and 2005. Very happy to welcome you, sir, Chidambaram sir. First of all, we would like to thank you for accepting the invitation immediately. When we told that it is for the first year students and student induction program, immediately he said,
yes, I'll be there, I'll be a part of it, and now he is with us. Sir, thank you so much. We can understand the love you have for the students, and over to you now, sir. Good morning, all of you. I'm very, very happy to see all of you. It's my pleasure to be a part of this great organization. Sir, can you share the slide, please? If the slides I've sent to you, could you please share it? So welcome, my dear friends. I think you had a wonderful session in the morning, 11 to 12. Now we are going to talk about ethics and values. As the PPT is coming, I would like to share with you 3 experiences of students like you. So anytime the PPT may be shared. The first one is about a young boy who was buying some books. After buying some books, he went to the billing counter. As the billing counter clerk was about to prepare the bill, power was off, so they could not use the system. So what they have to do, they have to write in the hand. So once the bill was given to him, he checked it and he returned the bill to the counter clerk. You know why? He had actually bought 29 books, but the billing was done only for 27 books. He would not accept it. He returned it. The counter clerk checked and said, sorry, sir. And again, she included the bill for all the 29 books. And then she gave the bill to this young boy, student like you. This boy again saw the bill and gave it back to the clerk. You know why? The total was wrong. It should have been 3,980. It was put as 3,890. Yes. So you can show this. Let me finish off the story. Then you can go for the slide. There you have my slide, ethics and values. Let me finish off the story. Then we will go to the next slide. Then the money was, So he saw the bill and the amount was corrected. So then he gave some amount, 4,000 rupees or something, because the bill came to 3,000 odd amount. So they gave him a change, balanced amount. He again said, you have given me 100 rupees extra, and returned it. 3 occasions, he could have been dishonest. But on 3 occasions, he was honest. That is ethics, friends. Then as he came out, in the big bookstall, for whoever buys about 3,000, they give a gift. So they gave him a gift. This boy said, no, I don't take anything free. For anything, I have to pay a price. That is value, friends. You give importance. He said, I'm not a beggar. If you want me to take the gift, tell me what amount it is. My mother has told me not to take anything free from this world. Now you know the difference between ethics and values. So maybe move to the next slide, sir. Because I've requested our sir who's been kind enough. Yeah. So now I would like to greet you all. A lion among animals, a rose among flowers, a nightingale among birds, Dharmamurti, Rao Bahadur, Kalavala, Kannan Chetty, Sindhu College, among all the educational institutions. I've been coming here for the last 9-10 years. I was referred to when I did a program for MMA. One of your students has told, Chidambaram sir, class is very good. He had referred me to the commerce department. Jawaharlal Nehru sir invited me. From there, every year I do, except that during the COVID. Whenever I have come, I found this college to be excellent. Right from the director to the principal to the student to the secretary and all faculty members. So you are one of the best organizations, institutions. You have produced, in fact, for your centenary year, I even wrote an article. It was published beautifully. Your director had called me, and there I saw how many great scholars the school has provided, leaders. So like that, many of you are attending this webinar, induction program, must, like your seniors,
You must also be outstanding citizens and leaders to guide not only your college, the whole world. Next, we move on to another poem of mine. Lions roar, cuckoos sing. The principal, the honorary secretary, director, and faculty members of this college excel. You're all of you are excellent, from student to the honorary secretary to the management. Kick a scooter, it speeds away. Kick a honeycomb, it stings. Kick a small insect, it dies. The action were one and the same, but the reaction were different. Why? It was from different people. Whatever be the action from the students, the only response from this college I have observed the last 10, 11 years is, we are for the students, we will be with you. Let me tell you, students who joined this college first year, you have joined a lovely college where you will get a lot of freedom to grow, but you must be disciplined. That's why this topic, ethics and human values. May we move to the next slide, sir. So if you look at this now, ethics and values are the foundation for a successful life. Agreed? They are the basic foundation, both. Though they may appear to be same, there is some difference. Let me tell you, I told you I'll tell a story of 3 people. All happened in my life. I'm not read from a book. I'm sharing. The second one is about a boy who was studying in a college. I went to this college. My period starts at 10 o'clock. I entered the class 5 minutes before the class. As I entered the classroom, I saw there was a lot of dirt. It was not clean, dirty. So I thought I came out of the class, I should tell somebody to clean the class. But nobody was available at that moment. So I was a little dejected. How can I conduct the class in such a dirty atmosphere, right? But still I have to conduct the class only. So I came back. But when I came back, I found somebody was sweeping the floor. I thought the sweeper has come. But after sweeping, this particular person went and sat in the first row of my class. I asked him, why are you sitting here? Because I'm not going regularly. I just go one day, like I meet you one day only. I don't know who the students are. I don't know them by name. I asked him, why are you sitting on the first row? I thought he was a sweeper. He said, I am a student, sir. That's why I'm sitting. Then I asked him, why did you sweep this floor? He did not reply, friends. He gave me a reply which hit me on my forehead. He said, this is my class, sir. So what did he mean? I'm not bothered about me and my chair alone. My entire class. How can it be dirty? Friends, when you look beyond yourself, when you're looking at yourself, you're selfish. When you look beyond yourself, the whole universe is yours. A bud is very stingy, very angry, very selfish. It keeps all its beauty and fragrance to itself. Now, all of you keep your hand like this. Am I visible? Slowly, slowly, unfurl the petals. The bud becomes a lovely flower. Unlike a bud, the flower becomes as willing to share all its beauty, its fragrance to the whole world. It is not stingy, it is not angry. It is generous, it's happy. Always be the generous, smiling flower, never the stingy, angry bud. Like this boy, look beyond yourself. The whole world is yours. There's something called WIIF. What is it? What is in it for me? Don't always think what I will get from it. See, the world is selfish. We are more selfish. These people who are selfish think about only 3 people. Who are the 3 people? I, me, myself. Nanu, en kudumba, avladhan. Please look beyond yourself. As a speaker, don't speak from your point of view. Always speak from the listener's point of view. A business owner should speak from the customer's point of view. A teacher from student's point of view. You as a student, sometimes from teacher's point of view. A mother from children's point of view. Husband from, let me tell the answer myself, wife point of view. And wife also from wife point of view. When you speak from others' point of view, you understand them better. There comes empathy. You respect relationship. That is value. So this person regarded cleanliness as a value. He liked it more. Whereas other students did not mind the class being dirty. You be this boy. Now we should all clap for this boy and say hats off to him. Are you inspired by his story or irritated?
His name is Randhir from Odisha. So we all say hats off to Randhir. I want all of you to become like Randhir. The third one is about another college boy, an engineering student. I was invited by the Rotary Club to speak in Sivakasi and Dindigul. In Dindigul, every speaker will get only 1 hour. All students like you, second year, third year, engineering and arts and science college students, about 170 of them. I spoke in both the places many years back, 2006 or 5, I don't remember. Before me, there was this great speaker, many of you know him, a popular TV speaker and actor also, Dindigul Leone. The way he spoke, no, people kept on laughing, they clapped, they enjoyed. 1 hour non-stop humor. Afterwards, they asked me to speak. Everybody said, he has taken the meeting to such a level. Can you speak at that level? Or at least maintain the level? But believe me, friends, after my speech, whatever applause Mr. Leone got, I too got. Many of them took autographs from me. Those were not selfie days. People used to come and take autographs from us. And many of them said it was great. But after me, there was another speaker. With him, he was the last speaker of the day. With him, everyone took photographs, took autographs. You know who the speaker was? You might guess a popular TV anchor like Solomon Babaya or somebody else, but you'd be surprised. He was a student like you. He was studying second year at that time, engineering college student. His name was Suhas Gopinath. When he was just 10 years old, he was introduced to computers. By age 15, he became a master and he could do anything on computer. So he had applied for a job in the US. He had gone there to US, and after the interview was over, he was successful. Just 15-year-old, friends. He came down the lift. As he came down, he thought, why should I work for an American? Why can't Americans work for me? Nayenda or American work panno? Why can't they work under me? This thought changed his mind totally. As he came down the lift, he saw another person, a young boy of his age. They both became friends. He was an American. Then they both decided to start a company. In India, you need to be a major above 18 to start a company. American laws allow even minors to start a company. So they saw an ad that one company wanted a project, software project. Both of them applied, it was sanctioned. But to start a company, you need money, seed money. He was from an ordinary background. He did not have money. So his friend's father gave them a loan and they started the company. Company has become so, and the company had now nearly 450 employees. The company's turnover was about more than 550 crores, and 50 of them were Americans. Had he joined a job, he could have supported only his family. Now he is supporting 550 families. And 40 of them were students. His marketing head was a student. And the name of this firm, you can check in Google and say it is Global Inc. On seeing his success story, the Infosys chairman then, Mr. Narayana Murthy, invited him to his annual general meeting as a chief guest. So he went like an ordinary college boy, ordinary pant and shirt, but the security stopped him and said, no, it's not for students like you, this meeting. It's only for CEOs. The security of the hall did not know that he was the youngest CEO at the time, a Guinness record holder at that time. Now even 7-year-old, 9-year-old kids are becoming CEOs. Mr. Narayana Murthy was waiting impatiently for him, asked him, where are you, young man, on the mobile? Suhas said, sir, I am here. Your guys are not allowing me. Mr. Narayana Murthy himself came, received and took him back. That's how the story ends. This is not the story. This really happened. This boy told in the meeting, I saw this boy in flesh and blood. Whenever he was a great achiever. But he appreciated me and said, Chidambaram sir, your language, your knowledge, your body language, your voice, your facial expressions are amazing. Friends, look at the great thing. He's a great achiever. I am an ordinary speaker. Great people value the small skills of others. They respect others, appreciate others. Respect and appreciating are excellent values. Please try to learn from this great achiever. Now, I'm sure many of you would like to become like this Suhas Gopinath.
Not now, maybe 5 years, 10 years from now, where I will tell your name as a role model. How many of you want me to tell you as a role model to another set of students, maybe 5 years or 10 years from now? Kindly raise your hand, or you can mention your names. So we have seen 3 boys who were, for him, what was the value? Value was he should not merely support his family, he must support hundreds of family. He did not want to be employed. He wanted to be self-employed, or you want to give employment. That's his value. So 3 boys, classic, whom I met personally. Now shall we go into the, and with this background, we'll go to the next slide to understand clearly. Let's dive deeper to know what is ethics. Ethics is what is right or wrong. Can you copy in a class? No. Can you come late to college? No. Value, which is more important? Power is very important. If power is on, you have to switch it off. Let's go to the next slide, please. Let us understand even better ethics and values. So ethics is something which governs your behavior, whereas value, it gives you a preference. For example, somebody might shout at you. You can also shout back. Somebody might say, you're idiot. You can say, you're bloody damn idiot. But you want to be decent. You have to follow decent behavior. So you will not shout at him. Maybe others will shout at you, but you should not shout. Mahatma Gandhi said, somebody slaps you, show this. But today, it was Jesus Christ who said, if somebody slaps you here, you show your other cheek. But what's happening today? The guy is slapping on both the sides. But have patience. Don't react. Respond. What is value? It's a value you have a long time preference. Some people prefer to be vegetarians always. Why? They don't want animals and to be killed. So this is an example. Let's go to the next slide, please. Let us find out the distinct difference between ethics and values. Ethics is what is right, but value says what is important. In a classroom, you must not shout, correct? But what is important? Attending the class. Attendance is important. And ethics guide your behavior, conduct, whereas this is priorities of life. So right now, your priorities mainly studies, then to develop your other skills, spend time with family and friends, and also have some entertainment to develop your skills. And then ethics is following moral principles, whereas these are thought patterns. Ethics is uniform throughout the world, whole world. You have to be kind, you have to be honest, you should not kill anybody. And whereas value differs from person to person. I can give an example. Some people value their family more. For the sake of family, they don't take up higher positions or transfer. Because if they take up higher positions or transferred, they can't devote more time for their family. They have to spend most of the time for the job. So for them, what is the value? Family above everything. Priority is family. Some people, because of necessity, they have to eat, livelihood. They take up jobs abroad, leave the family here, and go and stay there in Middle East or some faraway countries, come once in 3 years. For them, livelihood, money is a priority. So they value that. So it's different for different people. And next is motivation. Whereas the ethics is discipline, value is a motivation. It helps you to achieve your goals. All of you want to become either a BCom or a BA or a BSc graduate. So you're joined here. Let's move to the next slide. Now, having seen it very clearly, the difference, you all between value and discipline. Let us go to this. You all know the English alphabet, no? A, B, C, D. B is birth. D is death. In between is life. And there, the C there, they say, choice you make. You have attended, now you have chosen to attend this class. I have chosen to be here. I could have been somewhere else. You could have been somewhere else. But what we are doing is a good one. Like this, you make choices in your life based on sound values and principles, then your life would be successful. Can we move to the next slide, please? So always make choices which will help you based on sound values and good ethics, which will help you achieve. Now, ethics, please continue, sir. May this day, just leave it there. Enough. Leave it. Stop. May this day be the best ever, and may every day be better than this day. May you get the best of everything always. May success and happiness always be yours. May you all become
versatile students, great leaders, and may you have a blessed, blissful life. How did you feel on hearing it? Positive. Always be positive. Be positive. That's not only my blood group, it's also my attitude. The only darker side of my life, friends, is my color. And even this color is fairer than your hair. If I am not as fair as you are not as dark as I am. That is how I view life. I didn't want to become a doctor, but the university said, that's too much for you. Even though I'm not a doctor, I wish to inject this positive mental attitude in each and every one of you. If you think you can, you can. First, you be positive, convert, always spread positivity around you. Whatever you think, whatever you want to become, you can. That's what the previous speaker also said. That's what James Allen, Swami Vivekananda, Gautam Buddha. Be positive, think you can do it, you will do it. So one of the greatest values is be positive. Next one, I would like to welcome all of you. The arrival of rain is a delight to the trees. The arrival of flowers is a delight to the bees. The arrival of a newborn baby is a delight to the mother. Your arrival, friends, is a great delight for me. May I have the honor of speaking to you or listening to you, but I can only speak to you now because it's a streaming channel. Will a butterfly ever hesitate to fly among flowers? Will a deer ever hesitate to run along the green fields? Will a nightingale ever hesitate to sing in the evening? Will a fish ever think twice to swim in water? Will a hungry man ever hesitate to eat? Will I ever hesitate to speak to you, my dear friends? How was it? Can I go to the next point, sir? How was it? Fully pleasing, pleasant. Always use pleasing words. Sir, you can come to the next point. Pleasing. Please come to the next point, sir. For example, I tell you, God bless you. Is it a good word or a bad word? It's a good word. Suppose they say, God bless you. So it's not only pleasant words, the manner you use. That's what they say, Valga Valamudan, good morning. Nobody says bad morning. No? Good. Let's move on to the next one, sir. So always speak positively, use pleasant words, and tell them in a pleasant manner. Okay. Now we'll do an activity. Am I visible to all of you? Yes. It's an old activity which I saw in a movie. I'm just repeating here. Observe me. Do it faster like this. 5 times. Was it easy or difficult? For some of you, it could have been easy. Some of you, difficult. It happens always, right? Don't worry if it is difficult. Friends, what is easy today was difficult yesterday. So what is difficult today would become easy tomorrow. That's it. So don't worry if you're not able to understand either online or offline how the class is going to be, or some theorem or some concepts are difficult. Don't worry, you can learn it. For that, I give you a formula. FBD. What is it? Focus, balance, discipline. So right now, where should you focus as a value? Most of your time on studies. Spend your time, read, research, discuss, ask, clarify doubts with seniors or your lecturers, friends, or in the YouTube, whatever. But if you only focus on your studies, there is a marriage in your cousin's family. Would you go there or not? Or your friends calls you for a birthday party, or your mother asks you to help her, or your father says, go and pay this for the bank. Will you say no? So you must balance your time on various areas. What is it? First for your studies, then for family, then friends, society. Some of you, I know many of you are devoting time for social work, for society also. I'll tell you one poem. Those who want can repeat. I'll do it in English and Tamil. I've written many poems. I'll share one or two of you. Despite several attempts, I failed miserably in getting an appointment with myself. எத்தனையோ முறை முயன்றும் கிடைக்கவே இல்லை appointment எனக்கு என்னிடமே. We are so busy, we can't meet ourselves. We are standing in the queue to meet ourselves. Please allot some time. Invest some time on other than your studies and spending time with family for you. Whatever you like to do, please do it. If you like to sing, no problem if you have no listener. You sing for yourself.
Not that you should have a listener, correct? Or you want to dance, or you want to write, watch movies, nothing. But don't watch 3 movies a day. 1 movie a month, or 1 movie 15 days is okay. So spend time on yourself. There is one more aspect here to improve, work on your ethics and values. For example, there's commerce students might know, in your bookkeeping, you have journals, no? You maintain journals. So certain things you carry forward to the next folio. Like that, every day before you go to sleep, you open your ledger, imagine a notebook. What are all the good things you did? You smiled at somebody, you were kind to somebody, you helped somebody. These are values and ethics that you carry forward to the next folio. Suppose you shouted at somebody, you were angry with somebody, you were jealous, or you were rude to somebody. All those are negative things not to be followed. Good values and good ethics carry forward. Bad values and bad ethics round it off. So one more way of spending time on you is, other than watching movies, studying exams, analyze your behavior every day. Do a PhD on you every day. What are the good things you have done? That should be focused on good values and ethics. If they don't come under that area, please round it off. Whatever comes under values and ethics, carry forward next year. What's the next one? Discipline. I'm asking you, does discipline give you freedom? Some of you may say yes, some of you may say no. What do you mean by discipline? Is it doing whatever you like? Suppose I'm watching a movie. I laugh and beat the next person. He look at me like this. Then what he will do? He'll wait for the next comedy. He will say ha 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 and beat me. See, you should not beat. Discipline does not mean doing whatever you like. I can beat somebody, no doubt, but he'll beat me back. What is discipline? Somebody has beautifully said, what is freedom? Discipline is, you should not encroach the freedom of others. When your laptop is on, when your mail is open, I should not come and peep into it. When you're not there, I must not take your mobile phone and see whom all you have sent messages or what WhatsApp you received. I must give space to you. That is freedom. And they say, my freedom ends where your nose begins. Suppose I take my hand, imagine it's a real class, and I am a man and you're a boy. If I come near you, if I'm about to touch you, nose, will you allow me? You'll push me. So let me repeat. Somebody has described freedom so beautifully as, my freedom ends where your nose begins. Don't poke your nose into others' areas. Discipline. Discipline gives you freedom. Let me give another example. Imagine you're going in a vehicle. You see a traffic, red light. What would you do? Many of you would stop. But some boys, the great, who want to prove themselves as heroes, what they'll do? They look here, look all around. Whom are they looking for? A traffic constable. Oh, he's not there. You're about to go. At that time, the traffic constable will come from nowhere. He'll come and take off the key and say, hey, did you not see the red light? What will you say? Red light paathain sir, vonga thala paakla sir. Whether the traffic constable is there or not, you have to obey the rules, the discipline. That is what we call valuing others. That is what is called following ethics, good practices, etiquette. In Japan, even during night, they follow rules. Way back in 96 when I went, I observed it. It is during the night you must follow the discipline, friends, because at that time everyone is coming carelessly. If you can wait patiently for 2 minutes, disciplined, you can go to the non-stop until the next signal comes. But if you are impatient, you can't wait for 2 minutes, or you cross the traffic lane, you are indisciplined, then you will create loss of time, loss of property and life, traffic jam accidents. So here is a classic example how if you are disciplined, you get freedom. It is not curtailing your freedom, right? Let us go deeper into discipline. If A is 1, B is 2, then D is A, B, C, D is 4, and Z is 26. Like that, for every letter of the word discipline, if you give the numerical value and total it, it will come to 100. It's a coincidence, right? So discipline gives you 100% result. That's what it's telling. There's yet another word in English which is also giving 100. Can anyone guess? Many of you can easily guess. You would have learned it so many times. It begins with A and ends with E. Yes, you are right. It is attitude. So what does it say? Discipline and right positive attitude. The two good values, if you have it, and you have the right approach to life, your life would be successful.
So never forget discipline, never forget attitude. Can we move on to the next slide, sir? So before that, for this activity, yeah, let it be there. For this activity, I said FBD. What are the parts of the body you need? Somebody would say ears. How many ears we have? Somebody would say 2. No, many of you have 0 ears. You're simply sitting in the class, you're not listening to the teacher. Your father would say something, you won't listen to him. Or your mother would request you, or your friend would say, when you're not listening to somebody, you have 0 ears. Please listen. Some of you in this hall may have half a ear. You're listening selectively. But let me tell you, you have 7 ears. Use all of them. What are the other ears? When you speak from your heart, listen with your heart, you can touch other people's heart. When somebody is asking you help, you may be busy. Don't say, I can't. No, I'm busy. But when you look at his face, he wants some help from you. He has nobody to help him. That is what listening with your heart. Sometimes, there's so much noise, you can't hear, but you can listen with your eyes. I wrote a poem. So, how many ears now? 2. And then your heart 3. 2 eyes 5. I wrote a poem and tell you. எனக்கு 3 காதுகள் என் வாய் கூட காதாய் மாறி விட்டது திருமணமானதும். I have 3 ears. 1, 2. What's my 3rd ear? My mouth. That also became my 3rd ear after my marriage. So don't simply laugh. Doesn't mean only that after marriage you can't speak. What I'm trying to say is when you listen, don't talk. What is it? When you listen, don't talk. When you talk, don't say don't listen. Listen. See, if you rearrange the word listen, it becomes silent. So be silent when others are talking. So listening to others, when you listen to others, you make somebody talk to you. Listen to your parents. Listen to your grandmother or somebody, especially the people who are lower than you. The sweeper in the college, somebody is supplying tea. Be kind to them. So there's a great value. How should you listen? You must listen to them as though they are the only person before you. Now, if I want to record my speech in this phone, would this phone interfere? No. Like the phone listens, you simply listen. Don't interfere. You don't have to agree. You only understand the person. When will you understand the person? When you listen from your heart. So, 2 years, 2 more years, 4, and then my mouth 5, and then 6 is my heart. 7 could be your brain and the soul. So 7 to 8 years you have. But some people have ears all over the body. They know what's happening in that classroom, in that flat, and next street. These people are gossipers. Please don't talk about others always, especially bad things. Don't spread rumors. That is not the right value or the right practice. Say good about others. Something bad, tell them directly on the face. Correct? Don't spread rumors. Vadanti, tandi mari parako. Don't talk ill of others. So some people have ears. They look around everybody and find what's happening. So I would like to say 3 lines of my poem. Few people listen. Some people hear. Many people overhear. Don't overhear what others are telling to others. We are not listening to what others tell us, but we are listening to what others tell somebody else. So 2 years we all have right now, and 7 years totally. Now when I speak and the lecturers speak in your class, teachers, it should not come in and go out. It must go in the funnel, it must internalize. Please receive. If you listen in your class, that's 50% you have got the knowledge. Same day you go and read, 75% you have achieved. Then write and see, 90% you have achieved. Just before you go to bed, read what you have written and then sleep. Early morning you get up, read what you have written yesterday night. 100% it remains in memory until exam comes. Okay, so focus, balance, discipline, we said, and then we have 2 years goes in. Then how many hand we have? 2. So focus, take the hand here, put it here. What is balance? This line. Put it on your ears. Now comes discipline. Simply exchange. Can we exchange? It is easy now. That's it. With practice, difficult things become easy. Muhammad Ali said, I am the greatest of all. Is it arrogance? No, confidence. But what did he say?
When everybody was drinking, dining, dancing, man, I was slogging. You don't have to slog. You have to practice. You have to become a habit. 21 days, 45 days. So he was a great man. So it's not, if I say it may be arrogance. Friends, there are 4 levels. First is we don't have confidence. In one of the meeting I went, no, they asked me to tell my name. I was so nervous, I forgot my name. I took my visiting card, wrong visiting card. That is not confidence. That is lower than confidence. It is called diffidence. From diffidence, you move to confidence. Then afterwards, you get good marks in the first semester. What is this? I can get. You may not study. That is overconfidence. Like they announced I got the world's best trainer award. Now I can become arrogant. Nobody can speak like me. No, that is wrong. You are good in one area, other will be good in another area. Only when you respect others, others will respect you. So now clear now? Focus, balance, discipline. Now what do you see here? 2 pictures. So how many of you want to be the king of the Queen's language? What do you mean by Queen's language? English. How many of you are good in English? Raise your hand. How many of you want to, maybe go to the next slide, sir. How many of you want to improve your English? Raise your hand. I'll give you a small tip. The HBR here stands for the Harvard University's Business Review. They found a research and they found 85% of the present day millionaires of America are all first generation. That means what? They have earned money. They have not got money from their parents. And they have one character or trait which these 5 great men have. Mr. Bhagat Singh, Mr. Socrates, Aringer Annadurai, Warren Buffett, and Karl Marx. If I tell a few incidents of Bhagat Singh, no, something will come from here. Not tears, friends, tears of blood. When he was just 19 years old, maybe or 21 years, around your age, he went to the parliament, not as a member of the parliament, to throw a bomb, not to kill anybody, to get the attention of the whole world of the atrocities committed by the British in India. Great leaders were killed, Lala Lajpat Rai. People were massacred. Innocent people were killed in large numbers. Jallianwala Bagh. So many things was happened. The nation was on fire. But British were ruling. He could not digest it as a young man. So he thought, I'll teach you a lesson. He took a bomb and he went to the parliament. And he threw it not where people were there, where nobody was there. His aim was not to kill anybody. But after throwing the bomb, he never ran away. Normally, culprits run away, no? Criminals. But he stood his ground and said, catch me. Produce me before the court. Let the whole world know what you've done. So he was produced before the court. They gave him a death sentence. He was imprisoned. While he was in jail, he got communication from his other friends who were in the same group. No, some of them might not come. So they sent him a communication. How did they send? Bhagat Singh, you escape. You can escape from the jail. When you escape from the jail, you can give inspiring talks. He's a great speaker, a great writer also. On listening to your inspiring speeches, hundreds of Indians youth would join the freedom struggle. Bhagat Singh replied, how? Yes, I agree with you. I can escape from the jail. I agree with you. I can give inspiring talks. I agree with you. On listening to my inspiring speeches, hundreds of youth would join the freedom struggle. But if I am hanged, thousands would join the freedom struggle. On hearing it, now we have goosebumps and we feel like, yes, it is our country. On hearing this, many women in the neighboring hood, they took mud, who were expecting kids, who were pregnant. They took mud and applied in the stomach and said, we should get a child like this young man. The previous night before Mr. Bhagat Singh was about to be hanged, he was reading a book. His friends who were joining the cell said, hey, you're going to die tomorrow. Why are you still reading? He said, no, I am L cubed. What is L cubed? L. What is L? I would be a lifelong learner. Till his death, friends, he was reading. So this is the one characteristics which all these people have. Even Socrates, before he consumed poison, when people wanted to kill him, he read the book till the poison went inside. Aringer Annadurai postponed his surgery by 2 days so that he could complete his book. Warren Buffett used to read 200 pages or 300 pages per day. Karl Marx, one of the greatest writers who wrote the book, Das Kapital. But while he was alive, he died of poverty. He could not even buy milk for his kid. So how could he buy books? So to read,
He kept his house close to a library. My dear friends, I want you to take one decision today. All of you should read at least one page other than your subjects. And from that page, sir, can we move to the next slide, sir? You should learn at least 2 new words. You all want to improve English, some of you, isn't it? How? I'll give you a small tip. From the 2 pages or 1 page you read every day, first you must give that commitment. Then you must read. From that page, you must learn 2 new words. You must know the spelling. Okay? How to spell it. Then you must know how to pronounce it. Then you must know how to use it. Can we have the next slide, please? 5 tips I'm telling. Learn 2 new words. Okay? And then from those words, know the spelling. Then the meaning. Then the pronunciation. And then use it. Right? Now we'll have an activity. When I say 1, all of you will clap 2 times. Ready? When I say 2, you'll clap 3 times. When I say 3, you will not clap at all. When I say 4, you'll clap once. When I say 5, don't worry, I won't say at all. When I say 3, don't clap at all. Clear? Here we go. 1, 2, 4, 1, 2, 3. Did anybody clap? Some of you might not have, some of you might have clapped. You know why what did we learn from this? There's a lovely word, F-O-O-O-L. What is it? Many of you would say, fool. Are you describing me? Am I a fool? Maybe. But fool here stands for fun-oriented online learning. Should learning be boring? No, not at all. Never. Sir, my dear friends, don't think that whatever your teacher or me or anybody who speaks is boring. Whether online or offline, learning is fun. In fact, nothing in life is boring. Everything about life is exciting. If it is exciting, you're interested. If you're interested, it's exciting. The key is your interest. Some lecturers may present very interesting manner. Some may be little, they may read from the PowerPoint. Please, don't bother about them. It is your future. When you listen to them, no, you will learn better. So don't think it is boring. I know many people simply switch off their videos and go off, or they're lying. Please, whether online or offline, I don't know what is going to be the future in your college. Please be attentive. It's going to be very, very interesting. Now, some of you would have clapped when I said 3. Well, what did you learn from this? Concentration. What is concentration? Being where you are as you must be. You must have concentration where? In the class, not on a TV where your mother is seeing, or there is some good cooking going on in the kitchen. The smell should not come there. Close the door. And your house should not disturb the class. At the same time, if it's a webinar like this class should not disturb your house. Somebody would be praying, somebody would be reading, somebody would be watching. So ensure all this. And when you're asked to speak, speak. Concentration is, what is it? You're having your outside and inside. For many of us, only our outside is inside the webinar. Where is our inside? Far outside. Have your outside and inside before your mobile or a laptop, whichever you're using. So one more, why did we clap? We said don't clap. Psychology says whatever we say don't do, we will do. This is where discipline comes. This is where values comes. Don't do what they ask you not to do, but we will do it. In Bible, there is a story. God said Adam and Eve, don't go near the tree. They went. And in our culture, they say, don't think of a monkey. What did we do immediately? We thought of not one monkey, we thought of 2 monkeys. What will we say? One monkey will think of another monkey only. Please don't laugh everything. Don't take everything as a joke. Take something very seriously. Values and discipline are meant to be serious, not joking. Everybody is like that. Why should I be? No. You are different. Unga vali, tani vali. Follow discipline, follow values, follow. You have a dilemma to do this or not. Don't be in a dilemma. Follow the right path. Clear? So, and one more thing. If a mother tells a child, already you ate 3 ice creams. Your nose is coming into your mouth. This ice cream is meant for your father. Don't touch it. Let it be safely here until he comes. You go and play your favorite game. I'll watch my favorite TV program. Now tell me, friends, will the ice cream be safe there? No. It will be safe. You know where? In the boy's stomach. Before that, it would have melted in his throat. If you tell a child, don't touch the ice cream, if the ice cream is before it, will it say, will the ice cream be there? No.
This is resisting temptation. This is the age, friends, your crucial age, 18 to 21. You're in that age. If you want long-term happiness, the 3 years, focus on your college academics. Spend some time for extracurricular activities. Widen your knowledge. But if you want short-term happiness, if you're not coming to college regularly, if you're not following the lessons, it may give you short-term happiness. Which you prefer? I'll give an example. When I was in school, I had to run 1,500 meters race. I ran 200 meters. After that, I could not run. I stopped. Then I thought I'm not able to run 200 meters. How am I going to run 1,500 meters, which is so big? So what I did, I ran this side. No, I turned back and turned this side. This was easy. That was difficult. My question to you is, should difficulties be for a shorter period or longer period? If you can want difficult shorter period, that is best. 2-3 years, you will have some difficulties in being disciplined, not going out to all movies, not spending time with friends always. Spend some time with family, with your values, with your studies. So I could not complete the race. You should not leave your degree incomplete. You must complete. Come out with a lovely degree and beyond, MA, MSc, whatever the college offers. You must be the leaders. So complete the race, which is your race of life, to achieve further. So I came back immediately to the short-term happiness. But if I have some difficulty running, life is not a 100 meters dash. It is also a marathon. You can win a gold in life. How many of you want to win a gold? Not only Olympics, even in life, you can, right? So, and finally, whatever we said we don't do. No. When you set a goal, say I should pass CA or BCom, whatever you're studying, or I will not fail BCom. You must say I will pass, isn't it? But now look at the goal statement we have made. For 1, we said clap 2 times. For 3, what did we say? Don't clap. The subconscious mind is very powerful. Use it fully. It believes whatever you say. It produces accordingly. So tell good things about you. But what have we said now for 3? Don't clap. This is negative. Subconscious mind cannot understand, they say. So kindly, when I say 3, we will not say don't clap. We will say, can you all do like this? Now come on, do this, all of you. Why you are... Now, all of you do like this. You're telling Tata now itself. No. It's called waving. We're going to say Tata in another 5 or 10 minutes. What's the time now? Yeah, 12:47. We have another 15 minutes to go. When I say 3, you won't say clap, don't clap. You will say wave your hand. Okay, am I clear? Shall we play the game again? 1, 2, 3. Yes, you got it. So always give positive suggestions to your mind. Don't say, I will not clap. Say, wave your hand. Don't say, I will not fail CA. I will pass CA. Don't say, I will not be late to college. I'll be punctual. Being punctual to college is one value. Being regular to college is value. Don't beg your college authorities if you have a lack of attendance or being late. There's something called excellence, a way of life. Tamil or part irukku. Kudicha kutralam, kudicha neermoru, kumbita paramasivam. Whatever you do should be class. The way you talk, the way you walk, the way you dress, the way you address. People should look up at you as a hero, as a heroine, or a king, or a queen. Okay, let's move on to the next. Yeah, what is this guy in the glass? How many of you don't like to get up from bed? Don't get up from bed. Spring from bed. How can the world be without you? For 7 hours when you're very much alive, when you're sleeping. Contribute to the world. When you get up from bed, of course, brush your teeth, dress well, have good clothes. Don't wear tone or gaudy colors. Girls and boys dress decently, the dress code. Then look at yourself in the mirror. Have you looked at yourself in the mirror? Are happy with what you see? Be happy. Don't say my nose could have been better. Eyes koncha. No, enough. Be happy with as you are. You're good enough. You're wonderful. You're beautiful. You're smart. Then don't simply look at the mirror. Listen to the mirror. Ask the mirror, am I ready physically? Physically means have a good health. That is one value. Don't eat junk food. Don't sleep late in the night. 11 to 3. At least 4 hours you have to sleep. That is the time when your food is being digested. But many people till 2 o'clock, 3 o'clock,
You're doing something else, either watching TV or playing with your YouTube channels, whatever. All close before 10, 10 to 11, relax, and 11, then you start sleeping and get up at 5 or 6 only. Have a good sleep. Am I ready physically? Am I ready mentally? Am I ready emotionally? Am I happy with everything? Am I ready spiritually? Then go to school, college. Attend the class regularly. Take down the notes. Enjoy with friends. Have a good lunch. Spend some time. Come home and do your assignments. Prepare for the exams. And then before you go to bed, again look at the mirror. Are you able to look at the mirror face to face? Yes, I did it. Friends, you don't have to please anybody. You have to please yourself. That is what is called guy in the glass. Glass here means mean. It's a lovely poem. Look at yourself. They say, Yadai kandum bayapadade, bayatte kandum mattum bayapadu. I've said, don't be afraid of anybody. Nobody. Don't worship heroes. Worship God. Worship your profession. Worship your studies. Become a hero. Emulate a hero. Earn like a hero. Respect your parents. Respect your elders. Respect your friends, teachers, and elders. And in fact, everybody. But be afraid of only one. What is that? I'll share my poem. I believe in God, but he does not believe in me. Had he believed in me, would he have given me a conscience? If you are afraid of conscience, act as per your conscience. It will guide you in the right path, the ethical path with full of right values. But if you're not afraid of your conscience, you will have to be afraid of everybody, even the shadow. But if you're afraid of your conscience, you don't have to be afraid of anybody. You can look at everybody with pride and happiness. I will tell you one more poem of mine. I failed in the exam, which I corrected myself. What does it mean? Maybe you can be ignorant. Ignorance can be learned by attending classes like this, listening to your lecturers, or reading books, or watching a lot of interesting videos. But what is it? The main thing, you are correcting your own exam and one answer is wrong. Should you give full mark or 0 mark? 0 mark. So understand, you are your judge. You have to please yourself. You have to be true to yourself, not just to others, true to your studies, true to everybody, true to your organization. Give a good name to it. Give a good name to the class you belong to, the department you belong to. They should be happy that you're studying in this class, in this department, in this college. They should never forget you. How they recollect great people, no? Like Abdul Kalam, where he studied in Trichy College. Our great Radha Krishnan, where did he study? Like that, they should think about you. Possible? Yes, possible. Now, we have another, 10 minutes to go. We'll end up with a pledge, okay? All of you stretch your hand and repeat. Oh God, I will not spoil anybody's day, including my day, with my thoughts, words, and action. Somebody might hurt you. Don't bother. You don't hurt anybody's feeling, but tell them in such a way. Correct? We can have an activity, but for want of time, we'll do it. We'll go for one more pledge. For your parents, okay, stretch your hand and repeat. Oh God, I want only one change in my parents' face, and that is not tears from their eyes, but a lovely smile on their happy, joyful face. If your parents are happy, you must be one of the reason. But if they are sad, you must never be the reason. If your mother is crying today, it's not because of you, because of the onion which she cut this morning. Never be an onion to anybody. Be a rose to everybody. People should love you. They should admire you. Similarly, you also love people. Love all, not just one, everybody, with a real heart. See, somebody asked me, why is everybody smiling at you? Am I a comedy piece? Am I a damaged piece because I hurt my hand? Why? Because I smile at everybody. When you smile at everybody, what will they do? But what are we doing? Come on, take a mirror like this. Imagine this is your mirror. And then say, smile, smile, smile. Will it smile? This is what we are doing to others. We are frowning at others or the mirror, and we expect them to smile.
Mother is the only mirror which will smile at you even if you frown at it. So if you really have a smile at people, they would reflect like a mirror, and they would follow you like a shadow if you're following the right path of ethics and values. Now I would like to end my thing with a poem on mother, and then one more affirmation. What is about mother? I will tell in Tamil, I think, then in English. பொறுமைக்கும் புண்ணியத்திற்கும் பெயர் போன பூமியில் களை விதைத்தால், களை means weed. பொறுமைக்கும் புண்ணியத்திற்கும் பெயர் போன பூமியில் களை விதைத்தால் மீண்டும் களையே விளையும். ஆனால் நீயோ உன் மீது வெறுப்பை மாறி மாறி காரி உமிழ்ந்தாலும் பதிலுக்கு தேனமுதே பொழிகின்றாயே தாயே. Translation for those of you who don't know Tamil. Mother Earth, you are known for your generosity and kindness. But you too, when I shower anger, when I sow weed on you, in response, Mother Earth, you give us only weed. What you sow, so you reap. No? But you, my dear mother, how many ever times I have showered anger on you, you have showered only love and affection on me. So respect your mother. Share this poem with her and tell your teachers when you join college or in the message how your mother liked this poem. Like your mother, be kind to everybody. So we would like to end this with 3 sentences which have changed the life of many people. What is it? I can, I must, I will. How do you say that? I can? No. I can! Come on, say all of you. Imagine you've got a javelin. Somebody who won the gold medal in javelin, how will you throw? Raise your hand like this and say, I can. Come on. Next one. I must. I will. When the mouth is saying I can, the javelin should go straight. Where? There he got a gold. But here you are getting your goal. What is their goal? To be the best student and then to complete your degree with flying colors in the college 3 years from now. Second, come on. I can. I must. I will. Okay. Finally, I will tell 10. I'll just tell one sentence. Repeat. If it is to be, it is up to me. What is special about it? It has got only 10 words. And each word has just got 2 letters. Left by themselves, they don't have much impact. But when you connect, now look at the power. Now let me tell once again. If it is to be, it is up to me. If it is to be, it is up to me. If it is to be, it's up to me. Up to me. To me. Me. Yaranga the me. Exam padikka poradhu yaru? Your mother can prepare coffee for you, but you have to prepare for your exams. Exam ezhudha poradhu yaru? Your father might write notes for you or might come and drop you in the college. But who has to write the exam? You. Exam paper correct panna poradhu yaru? Adu somebody else. Adu neenga correct panna, be true to yourself. It is up to you. You alone can make it. So I would like to end my speech with 2. I've won the World's Best Speaker, right, award. There I gave 2 speeches I want to share with you. For success to embrace you, don't stand in others' queue. Make others stand in your queue. Don't repeat others' slogans. Make others repeat your slogans. Don't merely admire champions. Make champions and the world admire you. Don't be a spectator. Make your competitors and champions admire you and never get up from bed. Spring from bed. Become a performer, outstanding performer, star performer, stalwart performer. Sachin Tendulkar's 100 hundreds. Dhoni's 150s. Today, 100 is not the maximum, bare minimum. The bar has been raised, the benchmarks have gone up. Ilayaraja has composed music for 1,000 movies. Kannadasan has written 5,000 classic songs. SPB has sung 42,000 songs, 6 national awards. Vairamuthu, 7 national awards. Esudas, 50,000 songs and 8 national awards. A.R. Rahman has crossed the border and won Oscar and Grammy. My dear friends, sky is not the limit. It's your next destination. Think big, grow big. I'm not going to call you as
as friends. Tangangale, Singangale. Don't compete with others. Let others compete with you. Tangangale, Singangale. Compete with yourself. Become better today. The best tomorrow, beyond the best later on. And finally, what day is today? Don't say today is Friday. Today is your day. You alone can make your day. Don't allow others to make your day. When I say today is your day, what does it mean? Suppose you have a pen. You say it's my pen. Will you allow me to take it? No. So you are responsible for today. Create records today, history today. Make each and every moment of your college life memorable. Your 3 years of life should be memorable. It should be the best phase of your life. Create history, create records. But you may not win every day in college, but you can be happy every day. So just not today, every day is your day. Don't just create your day. As a value, create others' days too. Somebody is not suffering. If somebody doesn't know English, you know English, you teach him, you guide him. So don't merely make others' day, make others' life too. Create defining moments, life-changing moments in others' life. Create a turning point in others' life. If somebody cannot buy a book, can you lend your book? Somebody has missed some notes, can you lend him? Create defining moments. Don't get up from bed. Spring from bed. After a night's sleep of 7 hours, you must have the realization. How can the world afford to be without you for 7 hours when you are very much alive? How can the world be without your contribution? Contribute for the betterment of your friends, classmates, the whole of the department, whole of the family, and if possible, the whole world. How you can make the world a better place for you and I to be successful. Jai Hind. Thank you very much. I hand over the floor to you, sir. 1 o'clock exactly. Am I audible? I have finished my presentation, sir. 1 hour over. Do we have some more time? Okay. So let us all visualize as though you're successful. Close your eyes. Today is your exam. You're prepared well. You get up early and you freshen yourself up. And then you get your blessings of your parents. Pray to God. Go to the exam hall at the appropriate time. You get a question paper. You look at it. You're so happy. You know everything. Words come one after the other. Answers come so well. You write every answer so well. You're so happy. You're so thrilled. And then you finish the exam maybe 5-10 minutes before. You revise it. Then you're so happy. You give the paper to the examiner. You walk out. You share greetings with everybody. You wish everybody best of luck. Like this, it happens every day. You've done a wonderful job. And when the results are out, you're the topper in your class, in the district, in the college. And you're so happy. The college has your name. You're happy. Your family is happy. Everyone is happy. You enjoy. Do you want to make it a reality? Believe in your subconscious. Tell I can, I must, I will. Do whatever I said in your mind. For that, I would like to end. It's already 1 o'clock. Still, they are not closing. So I'll tell one more story. There was a lion in the forest. It went in the forest. It came across a monkey. The lion asked the monkey, "Who is the king of the jungle?" The monkey said, "It's you." "Yes, adu pada." The lion went so proud. Nobody can beat me. It came across a bear na karadi. The lion asked the bear, "Who is the king of the jungle?" The bear said, "Not you.
Then the lion asked, who am I? You're a Maharaja. Ah, I am a Maharaja. No, I'm not Raja. Who am I? Maharaja. It went majestically proud, and there it came across an elephant. The lion asked the elephant, who is the king of the jungle? The elephant went 2 steps backward, raised its trunk, rolled the lion up, put it down on the mud and said, pushed it on the mud. Who? The elephant. The lion shook the mud and said, உனக்கு பதில் தெரியலனா தெரியலன்னு சொல்லிடையா, ஏன் அப்படி என்ன அடிக்கிற? If you do not know the answer, tell I don't know. Why are you so rude? Friends, the lion there are the challenges you're going to face in student life. Temptations, pressure, problems. But always be truthful. If you tell the truth, you will have some problem. But if you tell lies, you'll have more problem. Which is better? Telling truths. And every problem has a solution. So all this will come in your life, but be disciplined and you can achieve anything in life. So finally, I wish you all success, that you should come out with flying colors. Whatever you do, don't stop with just degree. Possible, go for MA, MPhil, PhD. Do a research on not only other subjects, on yourself. Prove to the world that you are the number one, second to none, and you are the one and only one. Okay? Thank you very much. God bless you.